játszál, jó. Jön a délután. Jó. Jó. Na de az a box elgondol. Az vagy a Gyula azt úgy nézi azt. Ezt nem bírja. Nem fog befejni, most. Nyilván ki kell futszolni. Megbeszélem a Gyula. Nekem személyiség kellett otthon csinálni. Figyelj. Azt mondod, hogy akkor úgy kell összerülni, hogy először. Beszélek Gyuszival, hogy meg tudjuk oldani. És tőleg van egy nagyon bűnös vacsora szerint. Mindegy, szóljatok. Figyelj, ha jó, beszélek Gyuszival, hogy mit tudok ezzel kapcsolatban csinálni. De ha másnap, akkor ebéd után összepakolunk. Most látják, hogy párcsajuk marad, tudható, hogy nekik párcsajuk marad. Igen, egyébként elviszik az általában. Kitalálunk valamit. Azért valami palacsokat, akkor beleteszik a két párcás, aztán Nem, de Jussi itt lesz. Nem hiszem. A nagy Az átkel rá. Erre gondoltam. jó, mindegy. Szóljatok, ha be kell Jó. jönni, ha nem, akkor... Jó. Minek közben lesz? Tényleg csak az Esetben lesz egy csalódni, egy kis ez egy darab így is úgy sem. Ez egy gyarapot. Fogadtak a sőt, az mindig sétálnak az átjára. Igen, akkor úgy szokott, hogy ilyen nagyon magasságban volt, és levettem az utcán, nezik. Bár levettünk magukon, hogy ez mindig. Mi az van? Nincsenek fogadni. És próbálni. Csak ezeket nem van messzire, még az átnézni. Ez Daniel. Nem megyek már. Na, ugye? Most a kaponyit volt lágyom, sokkal jobb. Azért mondom, mert úgy nem lesz, hogy kell. Igen, ez ilyen magyar honvédséges. Az egyik fele eszik, a másik fele megfagysz. Nem? Nem látom. Ez egy ilyen lose-lose szituáció, de hát Istenem. Nem lehet mindig jönni. Az a jó, hogy egy gombot sincs. Figyelj, látom, hogy szerintem, hogy egy olyan ilyen pikniket csinálnak. Igen. Akkor szoktuk lehetőt szívét tanulni, hogy itt már Mindjárt ezt így állnak. nem azért mondtam. Nem azért, csak azok összefogtalálnak, hogy először benézni. Hát, hogy nem tudom, hogy hát, hogy... Ja, 8. Utána nézem le is. Ilyet nem gondoltam, hogy közösre van. Na, ilyen volt a mondok, látni, itt állok egy kanyarodó sárba, üres a város, és ez a sár tele van, és ilyen, azt
hiszem, hogy baleset van előbb, igen. Vagy 5 és 3-ban megy mindenki. Ez a negyedik évad, de mindig nem tudtam megszólni. Keresem a fél centi, hú, meghaltak. Ehhez képest, hogy magyar buszok mentek azzal, hogy fejlődött a lyukat, a jobbszínét látja, vagy a csíkot, pálpára vagy Akkor azt mondja, hogy megengedett vissza. Igen. Szinte üres a város, akkor így áll. Ezt a város még szoktak tenni, hogy 2 óra, 100 autó ülnek, láthatom bicikliket. És kezdeni az egyik talán meg. Még 5 autót nem látom, hogy először volna szerintem már elmennek. Az irányelvezési szokásokat megmutatnak, hogy kanyarok és közben kezdenek. És nem nagyon zavarja, hogy te ott vagy. Én itt helyszerű szoktam le a telefonást jelződőnek, megköszönjük várni szerint, csak félreértenék. Aki használja, az úgy kell Igen. Ügyesítik be ahova. A másik, hogy villog, nem tudjuk. Nem. Most ilyen, nincs olyan, hogy balba belgák. Múlt nem vettem észre, én magam hoztam végül. Nem ilyen bénák. Meg olyan, mint az autó lennék, mint az autó, csak ötletek. Egyébként, tehát hogy nem. És amíg meg nem is kell, mindenhol nagyon sok doktorálás van, de ők előzékenyek, azért de ezt nem tud elengedni, nem? Igen, és ezt átadtam. Szerintem csak előzékeny. Ezt mondom magam. Aki így van, nem kellett így. Nem tudom, hogy 10-15 éve van ez, hogy előtte meg annyi van. Minden jó volt. Nem csak Püske bácsi tanította. És igen, akkor ő most menjünk. Szerintem tudsz közösen. Az volt a fejlett államon, hosszú óvos, mint volt ott közül. És akkor csak úgy bement, hogy most már tényleg egy másik. Azt nem tudom. Halló! Szia! Aha. Jó. Nem tudom, te nem tudod, hogy egy Jó. Akkor ide még nem tudtam az ajtózát. Csak így nekem. Azt így talán. Most elkapcsoltam. Még nem tudtam az étlet. Vörös színű rá. Nem mutattam. Kicsit el. Hamar megoldódik ez. Mindegy. Köszönöm. Ne szeded engem. Olyan nincs. Itt harcol. Ezek hülyék? Most tudod, így mindenki hülye? Hogy ott az ember is nem engedve még. Bocsánat, hogy kikeretek abból. Elkezdnek megalvisadni a dolgot. Igen. Tesó, tényleg nincs már ki? Nem engedek be. Ezen a soron nem lesz az ütésváltásnak a sor kerül, kinyílik az ajtó. Ennyi a
mire odaérek, például. Nehéz, hogy nem tudjuk a szövegészítőjével Ez biztos, hogy szexáltam, hogy nem haszom el. Az elég jó kis könyvte is. Visszamenni oda, ahol a védelmi szoktunk. Tudod, én is. Most amit még nem szeretem, most eljönni. De akkor miért mondjuk meg, hogy hétről vagy ők tudták le? Hétről lehet azt mondani. Autóval beszélünk, azt hiszem, hogy jó lenne, mindenki ilyen. Meg ha onnan bemegy, és ahogy az épület az olyan. És már rászakítani. Gondold bele, gondold bele. Nincs engedve jegyző, kocsiba hagytam. Belépőn. Úgy változik ki, hogy van egy pár olyan is.
találkozunk egy ilyen jobban. Igen, megfordulva. Rendesen látszik, hogy én megtagadtam, csak itt filmben láttam. Erről a négy megszállít. Tudja egy print csinálni, ez nem lesz a napi szabadásra. Nem lesz a napi szabadásra. Ezek azt látnak, hogy is lesz, hogy tudom a leginkább. Igen. Észrevetni láttam volna, hogy én azt hittem, bírom a ideget. Azt hiszem, megfordulva van a találkozóban. De ez nem volt fiatal nőként szintén munkáltásokat. Valaki van mondom. Most ha valaki olyan, hogy azt majdnem megmenekített volna látni, hogy csinálni. Szerintem korábban is. Nem már. De arra emlékszem, hogy 52-kor volt olyan, hogy lehetett tartani. De itt már akkor is. Csak azt hívják, hogy maga az elve, az elve, nem hogy Tovább lehet. Hát két év. ne látom a feleségemben, hogy két év megkerem a lépját, de csak pénzt a hátra. Hogy örülök? Ment bekezdeni jó kezdeni, ez igaz? Ki akarítani szerintem. Akkor próbálom, hogy aztán tudottam, hogy
Úgy érted. Igen, akkor így megnéztem a Google, aztán dolgok voltak benne. Nem tudom, hogy jövő lesz, hogy támogatom. Igen, igen. De ezt általában tettem, újra gondolják. Még nagyon érdekes, hogy újra alakítottak, hogy nem mondták. Igen, de ugye nem tudom, hallottál erről. Igen, lesz, jár, vagy nem jár, vagy nem jut, még nem újra halották. Újra gondolják. De mi? Óvatosan a másik oldalra. Kemények kívül. Még újra gondolják. Meg mindenki gyerek. Ez nem is az utat, hát akkor elmondták, hogy egy hagyományos utat vannak. Nem is a gányos, Ezt akkor lett vagyok. Elrendes. Várjuk, nem a Szabidathoz nem jön. És nem jutottak ki? A jó Isten mondta fel. Hallod? Erre most már nem tudok. Ez tényleg. Hallod? 30 év úgy fogom ütni a sajtót, hogy meg fogom tudni. Engedd meg. Remélem ezek külügyminiszter. Én is. Hogy a belga világban. Miért? Nem utána nem tudom menni. Nem értem. megfelelően most nem pedig ott egy megérkezés. Sure. Close. They can also do two minutes. Oh yeah. What it is. Yeah, man.
Oké,
Ik hoop dat u een beetje tijd neemt voor mij. Ja, ik probeer bij je te komen. Internationale pers. Wat vindt u van het plan zoals dat in de Financial Times heeft gestaan over 28 punten plan van Poetin over eventuele vrede in Oekraïne? Nou, het is lastig om over te speculeren, want ik heb het plan nog niet gezien. Op zich is het altijd goed als gewerkt wordt aan een plan. Uiteindelijk moeten we komen tot een onderhandelde vrede en een staakt het vuren. Maar heel belangrijk is natuurlijk wat Oekraïne hiervan gaat vinden en hiermee gaat doen. Dus ja, het is even afwachten nu wat de volgende stappen worden. De EU heeft altijd gezegd geen vrede voor Oekraïne zonder Oekraïne. Klopt. Het lijkt nu toch een beetje dat Oekraïne aan de zijkant is gezet. Wat vindt u daarvan? Nou, ik weet niet hoeveel contacten er zijn geweest gedurende het opstellen van dit plan. En bovendien, het plan is ook nog geen realiteit. Dus dit is ook de fase om Oekraïne daarbij te betrekken. Onderdeel van het plan zou toch wel zijn status quo van de verovering van de gebieden, de halvering van de Oekraïnse leger. Kunt u daar niet iets over zeggen? Nee, omdat ik niet meer weet dan u. Dus ik lees ook alleen maar flarden die naar buiten zouden zijn gekomen of zijn gedekt uit het plan. Ja, dat is onvoldoende grond voor mij om daar echt een oordeel over te vormen. Vandaag gaat het ook over hulp aan de Oekraïne. Er zijn plannen om de schaduwvloot. Kunt u daar iets meer over vertellen? Wat wil Nederland daarin? Ja, verschillende dingen. De schaduwvloot harder aanpakken, daar zijn we allemaal voor. Ik denk dat er nu vandaag gesproken wordt over best practices. Wie doet wat? Hoe kunnen we dat beter op elkaar afstemmen? Zijn er landen die methodes hebben gevonden om nog sneller, nog harder op te kunnen treden? En waar we het allemaal over eens zijn, gewoon meer schepen op die listinglijst. Want dat werkt gewoon. Het tweede punt is hoe gaan we Oekraïne helpen financieel gezien het komende jaar. Nou, daar wordt natuurlijk gesproken over een aantal opties. Waaronder het inzetten van de frozen assets, de reparatieleningen. Wat ons betreft staat in ieder geval zijn paal boven water dat er snel iets moet worden gevonden, want de nood is hoog. Twee, dat we dat niet op een paar landen laten neerdalen. Dus dat we dat echt zo breed mogelijk financieren. Die burden sharing gelijk verdelen. Ja, en dan maakt de optie mij niet zo heel veel uit. We moeten gewoon kijken hoe komen we snel tot het einde. Oké, maar die schaduwvloot die zou dan niet in een 20e sanctiepakket hoeven, maar helemaal los daarvan? Ja, wat mij betreft gaan we gewoon werken naar een systeem waarbij we gewoon, zodra we kunnen, schepen toevoegen aan die listinglijst. En daar hoef je dan niet op pakketten te wachten. Dan kun je gewoon veel sneller acteren. Sudan staat ook op de agenda. Ja. Verwacht u sancties? Nou, dat is een van de dingen waar ik voor ga pleiten. Ik hoop dat dat er ook uitkomt. Ik denk dat we daar wel overeenstemming over zouden moeten krijgen. Dat we in ieder geval de hoofddaders van het gruwelijk geweld wat we zien in Sudan, dat die worden aangepakt en op de sanctielijst komen. Dat is wel het minste wat we kunnen doen. Dat zijn dan gewoon persoonlijke sancties op basis van mensenrechten schendingen. Dat betekent dat mensen niet meer bij een assets kunnen, niet meer kunnen reizen. Dus dat zijn echt wel dingen die ze raken en die hopelijk ook een impact gaan hebben op de grond. U zei daarnet even over de 3 opties van von der Leyen. Het maakt niet zoveel uit welke. Volgens mij is minister Heijden niet zo'n voorstander van gemeenschappelijke leningen. Is dat voor het kabinet alsnog acceptabel? Nee, wat minister Heijnen heeft gezegd is, wij kunnen ons heel goed voorstellen dat we die bevroren tegoeden gaan gebruiken. Zolang we dat maar op een financieel verantwoorde manier gaan doen. Nou, dat is dus een van de 3 opties die in het papier staat. Ik heb ook gezegd, voor ons is het belangrijk dat we dit gezamenlijk doen. Dus dat we niet een optie hebben waarbij enkele landen een zwaardere last dragen dan anderen. Dus dat zijn een beetje de parameters waar erop in staan. En natuurlijk zijn wij tegen gezamenlijk lenen. Minister, when I was in English, Sorry, this one. how can the EU help in Gaza?
Well, I think we have a peace plan now that the EU was not involved in the concept of it, but now it's there. I think we have an important role to play in executing it. So that means pressure on all parties to adhere to the ceasefire and also adhere to the next steps in the plan. There will now be a board of peace. I hope that the EU will play a role in that, but we'll have to see in the near future. And I think the EU has a large role to play, one in humanitarian efforts now, but also in the reconstruction of Gaza in the period to come, which of course is paramount to normalizing the life in Gaza. There's a potential police training in talks. What is your position on that, and what would you be wanting to contribute? Yeah, we'll see. We have two things. One, there will be a Palestinian police force. Second, there will be an international stabilization force. I think on the latter, the role for the EU and EU nations will not be that big. I think it will be mainly countries from the region that will contribute to this mission. When it comes down to police training, of course, we'll have to see what we can do. We already do police training in a number of missions, UPOL Corps, the OCS, so a number of EU nations are already involved in that, the Netherlands as well. So we'll have to see what we can do there. Minister, how this will work? Are you confident that what's going on for his plan and this preparation will work this time? Because before they tried many times and it didn't work. Well, as long as I'm alive, this has been one of the most complicated conflicts on earth to solve. So now I think for the first time, at least in my lifetime, we now have a plan on the table of which offers a perspective towards stabilization, towards peace, and in the end towards a two-state solution. So I think we should all gather behind this plan. There's more support for this plan than there's ever been for any plan in the past. That should give us hope and determination to follow it through. Minister, it won't be easy, but it needs to be done. Minister, is the ceasefire holding? Because we hear about strikes. We hear about Israeli strikes in Gaza and more civilians still dying. So is there actually a ceasefire? I think the ceasefire is holding. You will always have violations of the ceasefire. And this is not Israel only violating it. This is also Hamas violating it. So there are rules adhered to the ceasefire. Parties need to stay behind certain lines. There cannot be offensives in one direction. Yeah, if those are violated, and that happens on an individual basis, then there will be a reaction. But that doesn't mean that the ceasefire as such doesn't hold. I think all parties are still committed to making it work. Axios reported yesterday that Trump, Russia and the US has been coordinating a peace plan for Ukraine without involvement of either Europeans or Ukrainians. Have either you or do you know of any of your colleagues have been briefed on this matter so far? And has any Europeans been involved at all in the drafting of this plan? I can't speak for all Europeans, but to speak for the Netherlands, no, we have not been involved. I don't know what the involvement of Ukraine has been in this plan, but obviously for us it is important that whatever peace plan is on the table, that Ukraine is behind it. This is up to Ukraine. It's about Ukrainian territory. It's about Ukrainian sovereignty. So without a buy-in of Ukraine, you won't get the support of the Europeans. Are security guarantees for Ukraine ready, or it's still on the paper? Sorry, can you repeat it? Are security guarantees for Ukraine ready, or is still on the paper in the case of immediate ceasefire potentially? Well, it's far too early to say. The 28-point peace plan, I haven't seen it yet. In general, let me say, everyone that wants to bring peace closer, I applaud the efforts because there needs to be an end to this war. But as I said, it's important now that Ukraine is involved and that we get to a ceasefire that makes a just but also a durable peace in Ukraine. One of the points is to reduce Ukrainian army. Do you think you back that, or reduce its some kind of weapons it has? I've only heard bits of the peace plan through the press, so for me it's too early to say what's actually in the plan and how does that relate to each other. I'm not going to comment on snippets of the plan. It's far too early. I want to see the whole plan in coherence and know what Ukraine thinks about it. The first reaction on the corruption scandal in Ukraine, how can it affect support for Ukraine?
Well, we all know that corruption in Ukraine has been a problem, still is a problem. I think the only good news here is that the agencies responsible for tracking down corruption have started this investigation, have not shied away from looking at people in power that they suspect of corruption. So I think that's good. But in general, of course, this is not a good sign for those of us who support Ukraine in large quantities to see that corruption is snipping away at the money that is going towards Ukraine. So that needs to be combated, and I expect President Zelensky to have a very tough stance on this and act. Sorry, we have to leave now. Can it Can it? Can it have an effect? Well, it shouldn't, and that's why it's so important that President Zelensky now acts decisively and shows us that we can have confidence that corruption will be combated. Thank you. Thank you. Thank you.
So we have a very packed agenda today. So first we're going to discuss Ukraine. We had a very good plan to discuss very specifically what more can we do with the shadow fleet, because it really has an effect on Russia's revenues to finance this war. But of course now we are going to discuss also the recent news. What we as Europeans have always supported is a long-lasting and just peace, and we welcome any efforts to achieve that. Of course, for any plan to work, it needs Ukrainians and Europeans on board. So this is very clear. Also, we have to understand that in this war there is one aggressor and one victim, so we haven't heard of any concessions on the Russian side. If Russia really wanted peace, it could have agreed to unconditional ceasefire already some time ago, whereas we see again over this night bombings of civilians. 93% of Russian targets have been civilian infrastructure, schools, hospitals, apartment buildings, to really kill a lot of people and cause as much suffering as possible. So this is our standing. Now we also discuss Middle East. Of course, now we have the United Nations resolution in place, and we are discussing how to also change the mandate of our two missions, the EUBAM Rafah border crossing mission, as well as the EUPOL COPS, which is training Palestinian police, which is also part of that broader peace plan. Then we have a comprehensive discussion on Sahel planned. We have a new strategy in place, and we need a mandate to continue with that, how we engage with the countries in Sahel. And finally, we also have a discussion on Sudan. As you know, we are also putting sanctions on Sudanese now, the first time, to really put the pressure on those who are, committing the atrocities in Sudan. So we also discuss what more can we do. For lunch, we have the ASEAN ministers, so we can also discuss with them the common security challenges that we have in the world, and then in the evening we also have the Indo-Pacific ministers here, and we will have the Indo-Pacific ministerial tomorrow, so we can talk about that then. Minister, could you just clarify for us, have European officials in any way been a part of the drafting of the peace plan you just mentioned between the US and Russia? Not that I know of. What about sanctions on police forces that are going to be trained? Can you be a bit more concrete? Where is it going to happen? Who's going to be involved? We already have the EUPOL COPS mission that is helping, with the Palestinian Authority. So, of course, we have also today the Palestinian donor group meeting, which is the discussions with the Palestinian Authority about the reforms as well, which are needed. But coming to your question, then the plan is to train 3,000 Palestinian policemen, to cover the border and really have what police does, in a country. As we are supporting a two-state solution, which means that there also has to be two states, which means that also Palestinians have to be the ones who are leading and owning the processes that are happening in Palestine. So we can only help them with confidence building, and we can help them with the training of the policemen. But of course it requires also additional resources from the member states as well as people to send on those missions. On Gaza, in relation to Gaza, obviously it's very important to have humanitarian aid and keep the peace and so on. But the question, some people have been asking questions, some countries in fact, and in the European Parliament, in relation to justice. So, is the EU still focused on the idea of justice for the Palestinians, for the innocent Palestinians who have died, in terms of, the Netanyahu government?
First, we have now the ceasefire, which is quite fragile, and we are focusing on, keeping the ceasefire and building on that long-lasting peace. Whereas, the United Nations Security Council resolution comes in with the longer plan, who comes in with what resources. But in the end, of course, accountability for all the crimes committed is also a part of just and lasting peace. Do you believe that only Donald Trump can end this war? No, in order to end this war, you need the Ukrainians and the Europeans also to agree to those plans. So, of course, Putin could end this war immediately if he just stopped bombing civilians and killing the people. But we haven't seen any concessions on the Russian side. We welcome all the meaningful efforts to end this war, but like we have said before, it has to be just and lasting. That also means that the Ukrainians but also Europeans agreed to this. Okay, thank you. Le narcotrafic déferle sur l'Europe et sur la France avec des conséquences très graves, des menaces pour la santé publique et pour la sécurité des Françaises et des Français, comme l'a illustré tragiquement l'assassinat inqualifiable de Mehdi Kessassi il y a quelques jours à Marseille. Face à ce fléau, le gouvernement entend agir avec la plus grande fermeté. Et dans la continuité de la loi qui a été adoptée au mois de juin dernier, qui dote la France d'un arsenal très répressif contre le narcotrafic, dans la continuité de la coalition voulue et lancée par le président de la République lors de la communauté politique européenne qui s'est réunie en Albanie il y a quelques semaines, je suis venu porter, ici à Bruxelles, la création d'un régime de sanctions contre la criminalité organisée transnationale. Ces sanctions viseront des criminels réfugiés à l'étranger et leurs soutiens, qu'ils soient responsables de trafic de stupéfiants, de trafic d'êtres humains, de migrants ou de trafic d'armes. Et ces sanctions permettront de les taper là où ça fait mal, c'est-à-dire au portefeuille pour éradiquer le mal à la racine. Elles permettront de geler leurs avoirs, elles permettront de leur interdire l'accès au territoire européen et à toute transaction avec l'Union européenne. Je souhaite que ce régime que je présente aujourd'hui puisse être adopté par l'Union européenne le plus rapidement possible. Je suis venu exprimer notre solidarité à l'égard de la Pologne, qui a été victime d'un acte de sabotage d'une très grande gravité avec la pose d'explosifs qui aurait pu, sur une voie de chemin de fer, engendrer des pertes humaines extrêmement considérables. L'enquête établira les responsabilités de la Russie dans cette affaire et nous nous tenons aux côtés de la Pologne pour prévenir et contrer ces attaques hybrides à l'avenir. S'agissant de l'Ukraine, nous voulons la paix. Les Ukrainiens veulent la paix. Nous voulons une paix juste qui respecte la souveraineté de chacun. Nous voulons une paix durable qui soit entourée des garanties nécessaires pour prévenir toute nouvelle agression par la Russie de Vladimir Poutine. C'est dans cet esprit que nous poursuivons le travail.
pour soutenir l'Ukraine sur le plan financier avec un prêt de réparation qui mettra l'Ukraine à l'abri de toute difficulté financière pour les 3 années qui viennent. Je souhaite que ce prêt de réparation puisse être adopté avant la fin de l'année. Et puis soutien sur le plan militaire, comme l'a illustré la visite du président Zelensky à Paris ce lundi, où des coopérations en matière d'équipement mais aussi en matière de drones ont pu être actées. Pression sur la Russie avec de nouvelles sanctions que nous adoptons aujourd'hui contre 6 magistrats responsables de procès politiques, contre 4 officiers pénitentiaires responsables de mauvais traitements à l'égard de prisonniers politiques en Russie. Le travail sur le 20e paquet de sanctions dont nous espérons le voir aboutir avant la fin de l'année. Et puis le travail sur l'entrave à la flotte fantôme, ces navires que la Russie utilise pour contourner les sanctions européennes, mais aussi les sanctions américaines, dont je rappelle qu'elles entrent en vigueur aujourd'hui contre les 2 principales entreprises pétrolières, Lukoil et Rosneft. Et puis notre 3e axe d'effort, soutien à l'Ukraine, la pression sur la Russie, c'est de préparer la paix. Le président de la République a accueilli le président Zelensky lundi au Mont-Valérien à Paris, où se trouve le quartier général de la force multinationale qui est en train, avec une 60aine d'officiers militaires venant d'un grand nombre de pays membres de cette coalition, de planifier la régénération des forces armées ukrainiennes et les forces de réassurance qui pourront être déployées dès le cessez-le-feu obtenu. À Gaza, nous avons salué l'adoption par les Nations Unies du plan de paix des États-Unis et je dénonce les violations du cessez-le-feu intervenues hier qui ont fait un grand nombre de victimes. Toutes les parties doivent respecter strictement le plan de paix des États-Unis qui est désormais endossé par les Nations Unies et la France et l'Europe doivent prendre toute leur part dans la mise en œuvre de ce plan de paix. C'est bien notre intention. Et sur le plan de la sécurité, nous soutenons l'objectif de formation par des forces européennes juste de 3000 policiers, forces de sécurité palestiniennes. Et la France se tient prête à déployer une centaine de gendarmes dans les territoires palestiniens à cet effet. Nous soutenons sur le plan de l'administration et de la gouvernance à Gaza les efforts consistant à réformer l'autorité palestinienne. Le président de la République a annoncé la création d'un comité conjoint pour avancer le travail de réforme constitutionnelle et institutionnelle de l'autorité palestinienne, pour la réformer et la renforcer de manière à ce qu'elle puisse, le moment venu, prendre ses responsabilités en matière d'administration à Gaza. Et puis enfin, sur le plan humanitaire, nous avons annoncé que notre contribution cette année serait à la hauteur des années précédentes et nous entendons pouvoir, aux côtés de l'Égypte, co-organiser cette conférence dédiée à la question humanitaire et à la reconstruction d'ici la fin de l'année. Un mot sur l'Afrique, où le président de la République a entamé une tournée qui va l'emmener en Afrique du Sud pour le G20, au Gabon, puis en Angola pour le sommet des pays européens et des pays africains. Nous suivons avec une grande préoccupation la dégradation de la situation sécuritaire au Sahel et plus particulièrement au Mali, où nous avons condamné la détention par les autorités maliennes de notre ressortissant, pourtant sous statut diplomatique, une détention qui a été condamnée à l'unanimité des États membres de l'Union européenne. Nous constatons aussi l'échec absolu de la Russie, qui avait promis aux autorités des pays du Sahel de pouvoir les épauler dans la lutte contre le terrorisme, et le résultat, c'est que partout, le terrorisme progresse. Et puis, un mot sur le Soudan. Après la chute de la ville d'El Fasher dans le Darfour, la situation humanitaire, qui est la plus grave dans le monde aujourd'hui, s'est encore dégradée. Nous avons dénoncé les exactions à caractère ethnique perpétrées par les forces de soutien rapide après la chute d'El Fasher. Nous avons appelé toutes les parties au cessez-le-feu, au respect du droit international humanitaire, et nous avons exigé que les forces de soutien rapide consentent à la trêve humanitaire proposée par les États-Unis. Mais ça n'est pas suffisant. Et c'est pourquoi je propose aujourd'hui que nous puissions placer sous sanction le numéro 2
des forces de soutien rapide, qui est responsable des atrocités qui ont été commises, parce que de telles atrocités ne peuvent rester impunies. On the Middle East, last week, the Iraqi election have concluded. What message do you have for the Vous savez, les élections se sont tenues, un gouvernement doit être formé, la France se tient aux côtés de l'Irak, comme c'est le cas depuis longtemps, et dans les temps prochains, nous espérons pouvoir tenir cette conférence de Bagdad pour sa prochaine édition et pouvoir poursuivre le travail avec les autorités irakiennes pour continuer à renforcer à la fois l'économie et la souveraineté du pays. Monsieur le ministre, une question rapidement. Est-ce que vous avez entendu parler de ce plan de paix acté en négociation entre les États-Unis et la Russie, ou est-ce que vous avez entendu quelque chose de ça? Je vous l'ai dit, nous voulons la paix, les Ukrainiens veulent la paix. Une paix juste, qui respecte la souveraineté de chacun, une paix durable, qui ne puisse pas être remise en question par de futures agressions. Mais la paix, ça ne peut pas être la capitulation. Nous ne voulons pas de capitulation de l'Ukraine. Et vous imaginez bien que les Ukrainiens qui résistent de manière héroïque depuis plus de 3 ans maintenant contre une agression désinhibée de la part de la Russie refuseront toujours toute forme de capitulation. D'ailleurs, il suffit de se pencher sur les enquêtes d'opinion qui sont réalisées en Ukraine pour s'apercevoir que le peuple ukrainien rejette absolument toute forme de capitulation. Le principe d'une paix doit commencer par un cessez-le-feu sur la ligne de contact qui permettra d'engager les discussions sur la question des territoires et sur la question des garanties de sécurité. C'est ce que nous avons toujours dit, c'est ce que l'Ukraine a toujours dit. L'Ukraine a marqué sa disponibilité à entrer dans ce type de discussion, l'a fait depuis le 9 mars dernier à Jeddah. Et ce que nous constatons, c'est qu'aujourd'hui, c'est la Russie de Vladimir Poutine qui constitue un obstacle à la paix. You just said that there will be gendarmerie deployed to the Palestinian territories. What exactly will be their role? Will they be training Palestinian policemen, and where would that happen? We will take our part in the implementation of the peace plan proposed by the United States that we have fully supported since day one. This includes supporting humanitarian efforts and reconstruction. This includes supporting efforts to establish a governance, to reform the Palestinian Authority, to strengthen it in order for the Palestinian Authority to be in charge when times come. And this includes contributing to the security in Gaza by training and equipping the Palestinian police. We support the objective of the European Union to train up to 3,000 policemen and security forces, and we stand ready to deploy 100 French policemen in Palestinian territory to contribute to this European objective. Dernière question sur le Sahel. Est-ce que vous pensez avoir la même vision pour cette région que les autres États membres? Je pense que personne ne me contredira ici, à Bruxelles, lorsque je dis que la Russie a échoué à tenir ses engagements pris auprès des autorités des pays du Sahel, de leur permettre de contenir la progression des groupes terroristes qui aujourd'hui au Mali encerclent la capitale et opèrent un blocus énergétique qui menace la stabilité du pays et la sécurité de celles et ceux qui y vivent. Par ailleurs, comme je vous l'ai dit, tous les pays membres de l'Union européenne ont dénoncé la violation par les autorités maliennes, par la détention de notre compatriote sous statut diplomatique, de toutes les règles, de tous les statuts internationaux qui protègent les personnels diplomatiques autour du monde, quel que soit le pays. Donc je crois que ce que j'ai dit trouvera un écho extrêmement important dans l'enceinte du Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne. Il est toujours bon que des discussions puissent avoir lieu, à condition qu'elles soient structurées de la bonne manière. Et comme je le disais, like I just said, discussions should start with a ceasefire on the contact line
that allow for negotiation on the question of territories, on the question of security guarantees. We have said that, the US have said that, President Trump has said that, and Ukrainians are ready for this. The only obstacle to such the ordered discussions so far is Vladimir Putin. Minister, has the situation in Gaza damaged relations between Israel and France? I think that we are all pursuing the same goal here, peace and stability in the Middle East. France, with Saudi Arabia, has led an international effort to design a formula aimed at condemning Hamas, calling for its disarmament, exclusion of all future role in the governance of Gaza in the future, and to invite Arab countries of the region to express their willingness to establish normalized relationship with Israel and to enter alongside Israel and the future state of Palestine in a common regional architecture. Our efforts with Saudi Arabia have led to the first condemnation of Hamas at the United Nations. All our efforts are aimed at providing security for Palestinians, but for Israeli long term. And this is the spirit in which we intend to cooperate with the Israeli authorities as we take part in the implementation of the American peace plan that they have themselves adopted. What do you think about Stephen Witkoff and his influence in the peace process? Again, discussions are needed for us to reach a just and durable peace in Ukraine. They should start with a ceasefire on the contact line that allow for orderly discussions on the question of territories and security guarantees. What does it practically mean for Moldova to be part of the Schengen military concept, even as an observer? But what does it practically mean? It's a new step in the direction of accession to the European family. The Moldovan authorities have done a great job in doing the efforts, making the reforms necessary for such an accession. We have supported them despite of huge pressure by Vladimir Putin and Russia, including on the political process. And so we welcome this entry and this new development that is consistent with the Moldovan people aspiration to accessing the European family. Minister, and on Georgia, Minister. I mean, this is not the first Witkoff peace plan that we've heard about in the media, but doesn't this describe the problem that the Americans, the Russians, and Ukrainians are negotiating, and the Europeans are reading about it in the media? The Europeans are playing a very significant role in this process. The best illustration for that is the decisions we're taking today on sanctioning Russian officials, the preparation of the 20th package of sanctions, our work on the shadow fleet. This is for pressure on Russia, and our work to support Ukraine with the preparation, the reparation loan that is currently being negotiated here in Brussels, and that hopefully will be adopted by the end of the year. These are very structural dimensions of the issue that Europeans are working on. Minister, and on Georgia also, how do you evaluate the situation in Georgia? Because we have daily new and new repressive laws. So can we expect some steps from you? And what will be your message to Georgian people and civil society and independent media? So on the messages to the Georgian people, we praise their dedication to freedom and democracy. And as far as the authorities are concerned, we have had several occasions. I have had several occasions to express our views directly to those that are concerned. One more question on Palestine. The Palestinian donor group is coming together today for the first time to also talk about financial contributions.
who exactly is all this money, all those contributions supposed to go in Gaza? Well, there is much to be done in terms of strengthening the Palestinian Authority, in terms of providing humanitarian help, development aid, and aid to reconstruction. This meeting of the Palestinian Donor Group will be a key building block of the International Reconstruction Conference that we will co-organize with Egypt and that hopefully will take place before Christmas. Thank you very much. Merci. So I've been standing here so many times stressing the importance of increasing the support for Ukraine and putting more pressure on Russia. But the truth is that the support to Ukraine is not big enough, but the support to Russia is too big. So what do I mean by this? Then, since the full-scale invasion, the European countries and Europe has supported Ukraine with 187 billion euros. During the same period, we have imported Russian oil and gas to an amount of 201 billion euros. And then, if you add the other imports, then the total is 311 billion euros, meaning we end up on a negative support to Ukraine by 124 billion euros. Now, this is nothing but a disgrace. And now everyone is talking about the peace talks. And there will be no reasonable peace talks if we do not increase the support to Ukraine and the pressure on Russia. And one very good start would be to have the frozen assets used for the benefit of Ukraine. Thank you. Yes, what are your thoughts on so-called American-Russian peace plan for Ukraine, which was developed without Ukraine and the EU allegedly? There can be no peace without Ukraine, and Europe has to be at the table. And like I said, there are a lot of talks about different talks. And at the same time, Sweden only has 2 points in their plan. So it is support Ukraine and increase the pressure on Russia. And that is what we should focus on in order to be able to change the equation so that Russia will want to come to the table, because it's quite obvious that Russia is not willing to have serious peace talks. Minister, can a corruption scandal in Ukraine have effect to support? No, it shouldn't. It is very important to fight the corruption in Ukraine, and this is also important for their EU accession. It is good that these corruptions had been revealed, and it is of utmost importance that Ukraine keeps fighting corruption and also work towards a legal system that is in alignment with what is expected from them if they want to join the EU. Minister, the Middle East is also on the agenda today. What does the EU need to do to help in Gaza? The EU needs to support the rebuilding of Gaza and the peace plan that has now also been adopted by the Security Council, which is a very good step forward. It is still fragile, and we need to do everything we can to make sure that the ceasefire is kept. Sweden is contributing to EU Pol Corps. We also lead that, and we are the country that seconds the most number of people. You talked about the EU Corps and Sweden contributing, but there should be also a police training for Gaza and police officers. When should that happen, and what's your position? There are several details in this plan that need to be worked out, but the EU should be willing to contribute, and of course Sweden is willing to contribute too. Thank you.
Now this is extremely serious, and we have seen how Russia has escalated its hostile actions against European countries, and Poland has been hit very hard. I visited Monday to express our support, and the crucial thing is that we keep united and that we respond quickly, and there of course we need to also collaborate closely within the NATO, and I am glad that since the serious violation of Polish airspace, we have also taken up the eastern sentry, and Sweden is willing to contribute to that too. Thank you. Thank you. Just one question in regard to what they said. Hej! Nu får du nog ta ett steg lite tillbaka så vi tar skylten först. Så vi tar den. Som... Min lilla skylt. Ja. Så. Om vi börjar med den. Vad är ditt budskap? Att det är fullständigt bedrövligt att EU och europeiska länder inte bidrar mer till att stötta Ukraina, utan att faktum är att vi istället hamnar på ett negativt stöd om man drar av den totala importen från Ryssland. Man borde skämmas. Ska man se det här som ett inspel i den diskussion som nu förs om lån eller bidrag eller hur man ska stötta Ukraina framöver? Det får man gärna göra. Vi är inne i ett mycket kritiskt skede där vi måste fatta beslut om att i anspråk ta de frysta ryska tillgångarna till Ukrainas förmån. Och vi behöver ett beslut nu. Och skulle vi fatta ett sådant, ja då skulle vi ju hamna på ett positivt netto. Och det borde vi göra så fort som möjligt. Det är ju Belgien som framförallt som har hållit emot det här. Tycker ni också på i er krets, eller hur agerar övriga EU mot Belgien för att få Belgien att gå med på det? Det gör vi, och jag tycker att de har legitima invändningar så tillvida att de behöver ha backning av EU och andra EU-medlemsstater för att känna sig trygga när det gäller att släppa de här tillgångarna. Det står för en mycket stor del av deras BNP, och jag tycker att vi ska ställa upp så att de känner sig trygga med det här beslutet, och jag kommer att träffa min belgiska kollega idag för att diskutera det. Parallellt så finns det uppgifter nu om en ny amerikansk-rysk fredsplan för Ukraina som dessutom låter som den innehåller en hel del landöverträdelser, att ryska ska vara officiellt språk i Ukraina och sånt. Hur ser du på det här? Är USA en allierad fortfarande i det här? USA är allierade, och man ska komma ihåg att de här senaste åren, får jag väl säga, har det kommit olika rykten om olika planer, och hittills ska jag bara konstatera att det är viktigt att behålla fokus på att stötta Ukraina och att motverka Ryssland och att försvaga Ryssland. Det är enda sättet egentligen att förändra ekvationen och säkerställa att Ryssland är villiga att diskutera en vapenvila och en fred på riktigt. För just nu ser vi inga som helst tecken på att Ryssland skulle vara villiga att göra det. En annan punkt i den här fredsplanen ska ju vara att Ukrainas militära förmåga skulle minska. Vad säger du om det? Återigen så har det kommit olika uppgifter som inte är verifierade. Jag konstaterar att ska man ha en vapenvila och en seriös diskussion om fred, då måste naturligtvis Ukraina vara med vid bordet, och Europa måste också vara med. För det ni har sagt från EU:s sida har ju framförallt varit att Ukraina, den största säkerhetsgarantin är ett starkt försvar från ukrainarna själva. Och jag är övertygad om att den dagen man når en överenskommelse om en vapenvila så måste Ukraina fortfarande ha ett starkt försvar för att avskräcka Ryssland från nya attacker. För vi vet precis vad Ryssland är gjord av. När det gäller stödet till Ukraina då, nu verkar det inte som att ni ska diskutera reparationslånet så att säga idag. Det är ju ändå bråttom, så borde det inte vara på agendan. Jag kommer naturligtvis att ta upp hur angeläget det är att vi kan fatta beslut om de frysta ryska tillgångarna, det så kallade reparationslånet. Och det kommer komma upp under vår Rysslands och Ukraina-punkt här idag. Sen ska ju beslut fattas på Europeiska rådet, och det måste göras i december. Så för mig är det viktigt att framhålla hur bråttom det är.
Det har kommit en del kritik mot att kommissionen la fram liksom de här 3 förslagen och att vissa har tyckt att man kanske borde bara lagt fram ett förslag, just det här då, lån med frysta ryska tillgångar. Kan du stämma in i den kritiken? Ja och nej. Jag tror att vi kommer behöva många olika finansieringsvägar för Ukraina framöver för att vi verkligen ska kunna få en långsiktig finansiering. Reparationslånen skulle ju kunna täcka behoven ungefär under 2 år. Jag vill att vi ska ha fokus på det nu för att det är bråttom, och ska vi överhuvudtaget kunna genomföra det här så behöver vi fatta ett beslut i december. Därför kommer jag också fokusera på det i mina argument idag. En annan punkt på agendan, Sudan. Vad vill du se från EUs sida? Vad kan EU göra för att agera mot det som händer i Sudan? Vi måste sätta mer press, rikta mer sanktioner mot de som på olika sätt bidrar till krigsföringen och därmed också till det fruktansvärda lidande som vi ser hos den sudanesiska civilbefolkningen. Det liknar ingenting annat. Det är den värsta humanitära katastrofen i världen just nu. Och sanktioner mot vilka då? Är det ett land som har stöttat milisgruppen till exempel är ju Förenade Arabemiraten? Och där har ju EU redan riktat sanktioner mot ett antal företag för att de möjliggör krigsföringen. Men jag tänker mig också sanktioner mot parterna, till exempel mot RSF. Minister, Georgia not on agenda, but for us, for Georgian journalists, independent journalists, it's very crucial and important. How do you evaluate the situation in Georgia regarding daily repressive laws? We are extremely worried about the developments in Georgia, and they are very fast taking steps from an EU membership. And this is something that saddens me, and we are trying in every way to support the civilians who also work for democracy and the freedom of press, as we see this as urgent in Georgia. Thank you. Thank you. Thank you. Good morning. Well, just very briefly before we start this meeting with a very comprehensive agenda, and I'm very eager to listen to my good colleague Sibir about what is the situation in Ukraine these days. That is, of course, high priority for me as a Dane and being the presidency of the European Union this year. We want a lasting, just and fair peace in Ukraine. I have listened to all the rumors. Now we have to really find out what is ups and what is downs. I think it's important to emphasize that you can't bring peace to Ukraine without the Ukrainians and the Europeans. So we strongly support our Ukrainian friends, not least when it comes to all the financial issues. We are working hard on how to find a solution in the lead up to the next European Council meeting about a package where I think still an innovative use of the immobilized Russian asset is the key to success. And then the item about the Middle East and the peace plan in Gaza is important. I will travel there myself in a foreseeable future. We have deployed from the Danish Ministry of Foreign Affairs staff to the new civilian military coordination center, which I think is key. I think we should discuss today how Europe, in the best possible way, can support this peace plan. It is the only plan on the table. We worked very hard, being an elected member of the at the UN Security Council, to pass this resolution, so we now have a mandate. It could be stronger. We still have a lot of issues linked to how to integrate the Palestinian authorities in a long-lasting peace, but it is the best possible solution, and we should avoid a situation where the best become the enemy of the good. So I think now it's up to Europe to engage as much as possible and to look into where we can support this plan, whether it is enhancing our presence, training Palestinian police officers, increasing our humanitarian assistance, or what I think is very, very important, continue support to the PA reform process. So I'm looking very much forward to a comprehensive meeting today.
You're referring to this 28-point plan. Yes. Just a second ago. Isn't this, again, telling of how the Europeans are watching along from the sidelines while the big boys are doing the real negotiation and actually making a push for peace, in this case in Ukraine? Well, I think first and foremost we have to find out whether it is really the big boys who is behind this plan or not. Rumor has it that this plan. We should stand up for Ukraine. Questions about whether shift of land and territory should be a part of a peace must not be negotiated, without the Ukrainians. We have made that crystal clear. We still echo Trump's original position in all this, which is an immediately unconditional ceasefire. It has been supported by Zelensky for quite a long time, the European Union as well, and the American president had called for that. So the only problem is still Putin. So we should avoid any situation where we actually start to give in for his request. The Russian economy is very, very weak. If we continue our sanctions, and I think we also have to discuss that today, could we, for instance, regarding the shadow fleet, create a more, how should I put it, efficient system where we increase the list automatically and not linked to the 19th, 20th, 21st sanction package? That could be a way forward. And if we could solve the midterm financial issues in Ukraine, which will allow them to defend themselves because they still have an unused capacity in the defense industry, I am still optimistic on behalf of Ukraine. On the situation in Gaza. Training policemen in Palestinian territories. What would Denmark be willing to contribute, and where should this training happen? Well, I think we will contribute where we have our core competences, and that is not least when it comes to the humanitarian assistance, where we have spent like 1 million Danish kroner, what's that, 150 million euros since the 7th of October. We are working very intensively in Ramallah about the reforming process. I think that is very much linked to what we can do in Denmark. But of course we are also willing to discuss with our colleagues whether we could contribute to some of the... We right now have 2 like EU missions, and of course we are open-minded whether we should increase our support. Minister, can I ask, in terms of holding the rotating presidency of the EU on the situation in Gaza, does Denmark support the arrest of Benjamin Netanyahu? Well, it's not up to us to support or not to support. I mean, we have an international judicial system which is established and is based on, core European values. So it's actually up to these bodies to take decisions, and we support these bodies. We do that financially, morally, and we also do it in these days where there's a tendency that someone around the globe, no one mentioned, put questions mark to these institutions. Thank you. Good morning to everyone. So we will start with Russia's aggression against Ukraine. The European Union needs to step up its activities against Russian shadow fleet. Today with us will be Ukraine Foreign Minister Andriy Sybiha, and we will discuss the latest developments in Ukraine. When it comes to our readiness and to support Ukraine, its unwavering support, and the European Union always has been supportive of just, comprehensive and lasting peace. For any planned peace to succeed, it must be supported by Europeans and European Union and Ukraine. So we will also discuss later on how to help to implement a comprehensive peace plan for Gaza.
in line with Security Council 2803 and adopted just this Monday. Later on, we will also address the situation, the dire situation in Sudan, and agree upon the new approach to the Sahel. We will have an opportunity also to hear for our friends from ASEAN with the view of making the EU-ASEAN partnership and more substantial and strategic. So, thank you so much. So, we wanted to ask you a question about the shadow fleet. What's new? Yeah, just what I said. Hello, good morning. I'll make a statement in Greek. So, whoever speaks Greek is lucky now. Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ασχοληθεί σήμερα με 3 ανοιχτές πληγές της διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφαλείας. Με τη Γάζα, με την Ουκρανία και με την υποσαχάρια Αφρική, με τη ζώνη του Σαχέλ και ιδίως με το Σουδάν. Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, υποδεχόμαστε την νέα πρόταση για την εκεχηρία στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα ήταν πάντοτε υπέρ κάθε προσπάθειας η οποία γίνεται για τη διακοπή των εχθροπραξιών, έτσι ώστε να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης. Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει το οποιοδήποτε σχέδιο να τύχει της αποδοχής εκ μέρους της Ουκρανίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υποστηρίζουμε την εδαφική ακεραιότητα και να στεκόμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή αναθεωρητισμού. Η Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα για μία ακόμα φορά στάθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας, εξασφαλίζοντας την ενεργειακή της επάρκεια για το επόμενο διάστημα μέσω μεγάλων συμφωνιών που υπογράψαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου Ζελένσκι στην Αθήνα. Σε ό,τι αφορά την Γάζα, η Ελλάδα συνέβαλε καθοριστικά τόσο στην παραγωγή όσο και στην διαδικασία της λήψης της απόφασης του ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πρόκειται για ένα σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας το οποίο δεν πρέπει να παραμείνει ανεκμετάλλευτο. Θα πρέπει αμέσως να αναλυφθούν δράσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την μακρά ειρήνη στην περιοχή. Είναι αυτονόητο ότι θα συζητηθεί το ζήτημα της μεταρρύθμισης της Παλαιστινιακής Αρχής. Η Παλαιστινιακή Αρχή θα πρέπει να έχει σημαίνοντα λόγο στην περιοχή μετά από την διαδικασία της μεταρρύθμισής της. Σε ό,τι αφορά το Σουδάν, όπου σήμερα σοβεί μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση, είναι απολύτως αναγκαίο να ληφθούν άμεσα και ριζικά μέτρα έτσι ώστε να διακοπεί κάθε πράξη η οποία αντιβαίνει τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είχα την ευκαιρία εχθές να συζητήσω εκτενώς και να λάβω τις θέσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Σουδάν. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να έχει έναν άμεσο και ενεργό ρόλο έτσι ώστε να σταματήσει η αιματοχυσία, να διακοπεί οποιαδήποτε ανθρωπιστική κρίση και να προστατευτούν μετακινήσεις πληθυσμών που μπορεί να προκαλέσουν και μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα. Η Ελλάδα είναι ενεργώς παρούσα σε μια κρίσιμη γεωγραφία με δομημένες διπλωματικές συμμαχίες, με ένα μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο από τη συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς. Θα συνεχίσει να στηρίζει το διεθνές δίκαιο υπέρ της ειρήνης και της ευημερίας των λαών. Ευχαριστώ. Thank you. Je to tradiční diskuze k ruské agresi proti Ukrajině, proti Evropě. Uvidíme. Myslím si, že ta diskuze může být i poznamenána těmi informacemi, které se objevují od včerejška o nějakém rusko-americkém plánu, který, pokud by se to potvrdilo, tak to opět je o Ukrajině bez Ukrajiny, což jsem už mnohokrát říkal, že je princip, se kterým určitě jako česká diplomacie nesouhlasíme. Uvidíme, jaká poběží diskuze k sankcím. Česko je velmi aktivní, máme tam i vlastní návrhy. Až budou schváleny, tak je možná i odpoledne o nich promluvím. Já jsem četl něco o tom mírovém plánu, ale to se zdá, že to už jsme tady mnohokrát zažili. Je to asi aktivita pana Witkoffa. Do jaké míry vy to berete vážně na základě těch informací, které máte? Tak já to beru velmi vážně, protože byť ty informace jsou kuse a ne příliš potvrzené, tak to je opět takový ten mnichovský scénář. Předtím jsem opakovaně varoval a vždycky předtím budu varovat. Takže je to potřeba brát naprosto vážně.
vážně. Ohledně podpory Ukrajiny, tam bude ještě jeden, jak se říká anglicky, elephant in the room, a to jsou ta zmrazená ruská aktiva, na kterých předpokládám se nějak dotknete. Vyvíjí se ta debata směrem k řešení v polovině prosince na summitu? Tak, to jste správně řekl, tady bude důležitá Evropská rada. Existuje určitá sada variant, jak postupovat dále s financováním podpory pro Ukrajinu. Řekněme, že my velmi konstruktivně podporujeme všechny ty varianty, včetně využití zmražených aktiv. Nicméně potřeba na tom najít shodu. Takže já očekávám, že ta debata poběží dál. Já jsem se na to ptal minulý týden vašeho kolegy pana Stanjury, když tady dali ministři financí. Co když se vaše vláda dostane do situace, že bude třeba v této věci nějak rozhodnout, protože řekněme ještě v polovině prosince nebude v úřadu nový kabinet. Jak se k dostaví? Já bych teďka nespekuloval, budeme to řešit tak, jako jsme to řešili poslední 4 roky. Myslím si, že naše pozice je poměrně jasná a nechci teďka tady vytvářet nějaký konstrukt toho, jak my budeme rozhodovat. Jako v situaci, kdyby to rozhodnutí třeba záviselo potom na nějakých dalších rozhodnutích v Poslanecké sněmovně, tak by to byla úplně jiná situace, než kdyby to mohla rozhodnout vláda. Odpoledne se v Bruselu koná velké setkání skupiny dárců pro Ukrajinu až 6 desítek zemí, většinou na úrovni ministrů zahraničí. Uvidím, zatím to neplánuji. A z jakého důvodu to prosím neplánujete? Není to vyjádření nějakého diplomatického postoje ze strany České republiky, když máte prostor a čas letět do Izraele na státní návštěvu, ale nikoli zúčastnit se tady v Bruselu tohoto setkání? Tak samozřejmě situaci na Blízkém východě sledujeme, konec konců Česko taky patří mezi donory, takže říkám, v tuhle chvíli to neplánuji, ale samozřejmě Česko bude účastnit té konference na jiné úrovni. Z jakého důvodu to neplánujete? V tuhle chvíli to neplánuji a jsme donorskou zemí i pro obnovu Gazy, takže ten důvod, řekněme, není vyjádřením toho, že bychom nepodporovali obnovu Gazy. Děkuji. Pane ministře, musím ještě krátce vrátit k sankcím proti Rusku. Ten 20. balíček, co Česká republika tam prosazuje, co bychom si tam představovali a kdyby podle nás měl být schválen? Vidíme, já nedokážu říct, kdy bude schválen. Tam, kde my se teďka hlavně zaměřujeme, tak jsou to třeba i lidskoprávní sankce ve vztahu k represivním orgánům v Ruské federaci, které se zaměřují vlastně na vytváření toho, co bychom velmi jednoduše mohli nazvat totalitou v Ruské federaci. Samozřejmě podporujeme i ostatní návrhy, které právě třeba směřují ke snižování Ruské federace, vést válku proti Ukrajině a neznamená to, že nutně to jsou třeba návrhy, které přichází z Česka. Vy dnes budete mluvit také o ruské stínové flotile a jak zefektivnit její postihy. Některé státy tvrdí, že to postupné zařazování jednotlivých zemí na sankční seznam není dostatečné a že by Evropská unie měla třeba zakročit i proti těm zemím, které jim poskytují to diplomatické krytí těmto lodím, nebo je zabavovat. Tak jak k tomu přistupuje Česko? Já se přiznám, že detaily této diskuze úplně teďka nevím, ale samozřejmě podporujeme ty jednotlivé kroky. Nevím o tom, že by třeba Česko tam mělo nějaký velmi specifický zájem na agendě. A ještě mě vlastně napadlo, je tady iniciativa Kalasové kritice muniční iniciativy 2 miliony kusů do konce roku. Na tom se významně podílí česká iniciativa. Jak my jsme na tom teď? Tak teď vám z hlavy neřeknu poslední čísla. Já jsem je prezentoval veřejně někdy před měsícem a samozřejmě muniční iniciativa pro tento rok běží velmi dobře, protože je financovaná. Otázka je samozřejmě, co se s tím udělá do budoucna, co s tím udělá budoucí vláda. Výroky politiků z budoucí vlády jsme opakovaně slyšeli a to ty naše snahy o dodávky munice na Ukrajinu samozřejmě podkopává. Děkujeme. Tak jo, díky nashledanou. Dzień dobry Państwu. Jestem już po wczorajszej kolacji z sekretarzem generalnym Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oczywiście to nie są jawne rozmowy, ale dzisiaj spotkanie Rady do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej. Na agendzie oczywiście Ukraina. Zbriefuję, jeśli chodzi o akt terroryzmu państwowego w Polsce w wykonaniu wynajętych przez GRU sabotażystów, ale także inne kwestie związane z też niepokojącymi wydarzeniami w Afryce oraz z partnerstwem
Unii z rejonem Indo-Pacyfiku. One at a time, please. Jakiej reakcji Unii pan oczekuje? No, po pierwsze, zarówno na poziomie politycznym, jak i na poziomie służb państwowych musimy się wymieniać rzetelną, precyzyjną informacją co do rosyjskich metod, bo przecież Polska nie jest jedynym krajem, który jest celem rosyjskiej wojny hybrydowej. Mieliśmy już podpalenia, mieliśmy ataki nawet na prywatne domy polityków Wielkiej Brytanii, mieliśmy morderstwa, a to, co wydarzyło się na torach, gdzie była ewidentna intencja spowodowania ofiar w ludziach, jest bardzo poważną eskalacją. So what is your reaction on information that United States and Russia are preparing a peace plan in the war, but without Ukraine, without European Union? We commend peace efforts, but Europe is the main pair, the main supporter of Ukraine, and it's of course Europe's security that's at stake, so we expect to be consulted. And also, I hope it's not the victim that has restrictions on its ability to defend itself put on, but it's the aggressor whose aggressive potential should be restricted. Panie premierze, jeśli chodzi o reakcję Unii Europejskiej, wczoraj w Sejmie pan mówił, że będzie apelował, żeby były jeszcze większe ograniczenia dla rosyjskich dyplomatów. W 19 pakiecie jest nakaz informowania o wyjeździe. Pan chciałby, żeby był obowiązek otrzymywania zgody na wjazd do jakiegoś unijnego kraju. Myśli pan, że to będzie... Życzenie to jest moja decyzja. Podjąłem już decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu w Gdańsku. Moją kolejną decyzją jest, że Rosjanie będą potrzebowali zgody naszych władz na wyjazd poza Mazowsze i będę namawiał kolegów europejskich do podobnych uregulowań, tak aby Rosjanie nie mogli korzystać z dobrodziejstw strefy Schengen. Zamierzam też z budżetu, który już mam w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jeszcze przed końcem roku przelać $100 milionów na pomoc wojskową dla Ukrainy w ramach programu Pearl, z którego kupujemy amerykańskie uzbrojenie. Can I ask, first of all, to the best of your knowledge, do you know if any European officials have been included in the drafting of the 28-point peace plan? And Not to my knowledge. Czy można prosić o komentarz do tego planu pokojowego proponowanego? Oczywiście popieramy wszelkie wysiłki na rzecz pokoju, natomiast pamiętajmy, że to Europa jest głównym wspierającym w tej chwili Ukrainę, tak finansowo, jak i wojskowo, i to bezpieczeństwo Europy będzie zwiększone lub zmniejszone w rezultacie sposobu zakończenia tej wojny. Więc oczywiście jako Europa domagamy się włączenia w te decyzje. No i moim zdaniem to nie zdolność do obrony ofiary powinna być ograniczana, tylko zdolność do agresji agresora. Co może zrobić Unia, aby odstraszyć Rosję od takich aktów dywersji? Chodzi o kolejny pakiet sankcji, czy ma pan na myśli różnego rodzaju... Nadzieję na mocny 20 pakiet sankcji. Rosyjska gospodarka już szwankuje w rezultacie utraty najlepszego dla niej europejskiego rynku dla swojej energii. Dzisiaj musi ropę, gaz sprzedawać z dyskontem, i stała się importerem benzyny. Natomiast nie powinniśmy pozwalać na to ryzyko ekologiczne na Bałtyku, jakim jest flota złomu. I też to jest proceder, który finansuje wojnę Putina i który jest w naszym interesie, aby ukrócić. Co jeszcze miałoby się znaleźć w pakiecie? Well, bad actors will find new ways of being bad. This is an escalation because unlike in previous cases in Poland,
there were arsons that were the sabotage of property. This time, the saboteurs clearly wanted to cause fatal injuries and death of Polish citizens, and we will not let it go unpunished. There was an explosion. 2 out of 3 explosive charges only were activated. If the third one had worked, we might have had a tragedy of huge proportions. It was done on a high escarpment, on a bend. Fast-moving trains would have dropped from that escarpment and killed many people. And we know that the saboteurs came from across from Belarus and escaped to Belarus. And we know what the status of Belarus is. One of the perpetrators had already been convicted in a Ukrainian court for sabotage on behalf of Russia. We know their identities and we know who ordered them and paid them to do it. And they were agents of the Russian state. Co jeszcze mogłoby się znaleźć? I have already taken the decision to close down Russia's last remaining consulate in Poland, in Gdańsk. We will restrict further the movement of Russian diplomats in Poland, and we will send before the end of the year $100 million for Ukraine, for armaments from the United States to Ukraine in support of the Pearl program. But this is just what I'm doing as the foreign ministers. This will go further. Co jeszcze mogłoby się znaleźć w 20. pakiecie sankcji, oprócz uderzenia we flotę cieni i w rosyjskich dyplomatów? To jest dokładnie to, o czym za chwilę będziemy debatować. Dziękuję bardzo. We want to shut it down. Thank you. Csókolom, jó reggelt! Jó reggelt! Az Európai Parlament lesöpörte a patrióták javaslatát az asztalról, hogy vitázzanak az ukrajnai korrupcióról. Ön ma szóba fogja hozni ezt a kérdést? Hát én azt gondolom, hogy az őrület az a legvisszafogottabb kifejezés mindarra, ami zajlik itt most Brüsszelben, miközben az egész világsajtó arról ír, hogy Ukrajnában egy háborús maffia működött, egy korrupt államhatalmi rendszer. Aközben az Európai Bizottság elnöke von der Leyen asszony most újabb 100 milliárd eurót akar Ukrajnába küldeni az európai emberek pénzéből. Ez egyszerűen őrület. Az ember azt gondolná, hogy egy normális helyen ilyenkor villámgyorsan leállítják a kifizetéseket, és egy azonnali pénzügyi elszámolást követelnek. Szerintem ezt kellene tenni, azonnali pénzügyi elszámolást követelni, a kifizetéseket leállítani, egy háborús maffia, egy korrupt rezsim számára pedig leállítani a kifizetéseket, európai emberek pénzét többé egy ilyen háborús maffiába elküldeni nem szabad. Úgyhogy természetesen fel fogom hozni ezt a kérdést, az meg a brüsszeli demokrácia állapotáról mond el mindent, hogy egy ilyen súlyos ügyben még a helyzet megvitatásának lehetőségét is elutasítja az Európai Parlament. Peace initiative, United States new peace initiative, which circulated immediately. Is it true? And what about negotiation in Budapest? Is it alive? Yeah, what I know about this is the following, based on what I heard on the meeting between President Trump and Prime Minister Orban just heard recently in DC, is that the American president is still absolutely committed to bring forward his peace efforts. He's absolutely committed to try to make peace in Ukraine, and we Hungarians are absolutely committed to support his plans and efforts. I don't know about the exact 28 or how many points. I have no idea about that. What I know is that the Americans are still working on bringing peace back to the central part of Europe. And when it comes to Budapest, what I understood both from the American and the Russian counterparts, that they try to prepare a summit which brings an outcome which can be completed by an agreement which can bring peace back to Central Europe. And there's one thing
around which there is no question, which is the venue. So we're ready to host the summit whenever the participants are ready. How do you think will the latest corruption scandal in Ukraine will affect EU support for Ukraine financially? Normally it should. Normally it should. So if Brussels and the leadership here in Brussels was normal, then they have immediately should have stopped the payments to Ukraine, and they immediately should have demanded for a financial clearance. We have to know what for the money of the European taxpayers was spent in Ukraine. The whole global media circulates the news about the operation of this corrupt system, of this war mafia. And I have to tell you, this is the most moderate expression that I'm going to use now. It's crazy that the President of the European Commission sends a letter to the member states to give another 100 billion euros to Ukraine. Come on. I mean, are we crazy? So there's a war mafia, a corrupt system working in Ukraine, and then the European Commission President doesn't even mention it in her letter, and instead of stopping the payments and demanding for immediate financial clearance, she wants to send another 100 billion to Ukraine. I mean, come on. This is insane. This is a scandal. Please, Hungary first. Mit jelent, miniszter úr, a háborús készülődés, illetve a központosítás szempontjából az, hogy a bizottság egy 48 órás vészhelyzeti mechanizmust szeretne a katonai konvojok mozgása tekintetében? Tehát, hogy tagállamokon át haladhassanak a katonai konvojok, anélkül, hogy a tagállamok erre külön engedélyt adnának. Van egy háborús pszichózis Brüsszelben. Teljesen egyértelmű, hogy a brüsszeli és a nyugat-európai politikusok a háború meghosszabbításán dolgoznak. Ez elképesztő, ez rendkívül veszélyes. Minden egyes ilyen intézkedés, ami újabb fegyverszállításokat, újabb pénzküldést irányoz elő, ami megkönnyíti a fegyverszállításokat, az mind-mind háborúpárti javaslat, mind-mind nagyon veszélyes. Mi továbbra is azt gondoljuk, hogy az Európai Uniónak egyetlen egy dolga lenne, ez pedig az, hogy támogassa az amerikai békeerőfeszítéseket azonnal és feltétel nélkül. Sorry, sir, I kept you waiting, please. Some of your colleagues, other ministers, they have argued that the corruption scandal in Ukraine shows that Ukraine is taking corruption seriously, because otherwise it wouldn't be exposed. What are your thoughts on that? I try to be nice to my colleagues. So if we in Europe want to take corruption seriously, then we have to stop the payments. And we have to demand for an immediate financial clearance. Because what we know is that a corruption system has been operational in Ukraine on the highest state level, where the money of the European taxpayers has been sent to. So if we also would like to create a perception as if we took corruption seriously, then the President of the European Commission should not send such letter, should not have sent such a letter to the member states as she did. Miniszter úr, még egy kérdés, the U.S. sanctions on Lukoil come into effect tomorrow, and Hungary's promised exceptions have still not been published on the Treasury website. What does this mean for Hungary and for your energy? We had a clear agreement on the meeting in DC. I mean, an agreement between the President and the Prime Minister. And the technical preparation of the implementation of this agreement has been going on. So you can absolutely be sure that we can continue to ensure the safe supplies of Hungary in an unchanged form. But do you have a timeline for that? Do you know when? Yeah. Minister, are you already, Czech Radio, are you already in touch with upcoming Czech government of Andrej Babiš and trying to get their support for stopping the money for Ukraine? Well, first of all, my Prime Minister and the former and upcoming Prime Minister of the Czech Republic have been in constant contact. They are friends.
They are allies. They are both funders of the Patriots for Europe, so it's natural that there's a continuous contact between them. So they communicate regularly to each other, as we do communicate on different levels between Fidesz and ANO and the coalition partners. Of course, I myself congratulated to the new speaker. I myself congratulated to some of the new members of the parliament. And actually, we don't have to ask for support to our position here, because we understand that the upcoming Czech government is going to represent Czech national interest in a very determined way. And as far as I remember, those times when Prime Minister Babiš and Prime Minister Orban were simultaneously in office, they have cooperated pretty well, and the Hungarian and the Czech national interests have fallen very close to each other on those most important dilemmas ahead of Europe. So I'm pretty sure that there will be a really great cooperation between Prime Minister Babiš, Prime Minister Orban and Prime Minister Fico in the European Council. So dimensionally speaking, that's going to be a totally new situation. Free, strong, sovereignist, patriotic Central European prime ministers. That's going to be a different story compared to the current one. Minister, question about Russia. Please. Yes, please. The High Representative said that the time is not playing at the side of Russia. Do you think that the time really is not playing at the side of Russia? We see they are a bit relaxed, and even the American administration, they are not in a hurry. We see the comment of Mr. Orban. Do you think the time is playing at the side of the European Union? My observation is that the establishment in Brussels, including the High Representative, has been living under illusions. They are living under illusions, especially when it comes to the war in Ukraine. The war has been going on for almost 4 years now, and Russia has been occupying more and more Ukrainian territories. So the issue is not that Ukraine would occupy Russia or would push back Russia, but Russia is occupying more and more territories in Ukraine. Plus, the sanctions have not pushed the Russian economy on its knees. So I think saying that the time is on the side of Ukraine is an illusion. Is an illusion. President Trump, he said as well that... Sorry, yes? President Trump said as well that success of Russia is not obvious, and that the gain is very modest. Trump said it. Yeah, but it's not in a collision, or it's not 180 degrees different compared to what I said now. What I said is that the time is not on the side of Ukraine. It is an illusion to say that the time is on the side of Ukraine. I just only said this. We can consider the forward progress of Russia moderate or not moderate, but what I understand is that Russia is progressing, and it's not Ukraine progressing. That's a problem. Or that's a problem with the illusion of the establishment here in Brussels. Okay, guys, thank you so much. Bye-bye. Take care. One more question. Yes, please. Of course. One of the issues on your agenda states the provocations from the center of Belarus, the sign of hybrid war, drones, balloons with cigarettes. What is your position on these tensions, and who stands behind it? Look, I have no clear knowledge about what has been going on. I heard the complaints from our Baltic friends. What I can tell you, principally speaking, is that violating the airspace of a sovereign country is unacceptable. But I don't know details about these issues. Thank you. Bye. How's everyone? Good. Well, look, really delighted to be here this morning. Delighted to attend my very first Foreign Affairs Council meeting, and look forward to working with my European colleagues on many different issues. Of course, we have a busy agenda this morning. First up is our discussion on Ukraine. I think this is a critical juncture, not just for Ukraine, but for security across Europe. What Europe has always advocated for is a long-lasting, sustainable peace, and it is absolutely essential that that is where we get to. I think the actions of Russia most recently, their attacks on the civilian population, on critical infrastructure, but also on our friends and colleagues in Poland, show a country that is focused on continuing its aggression, not on peace. So it's really important that Europe remains united, that any peace agreement or ceasefire has the support of Ukraine and, importantly, of EU. And of course we'll hear from our Foreign Minister from Ukraine today as well, which
which is really important. On the Middle East, it's very welcome that we have a ceasefire, albeit a very, very fragile ceasefire. It's very welcome that humanitarian aid has continued to flow into the Middle East. However, it's very clear that we need significantly increased numbers of humanitarian aid. There are tens of thousands of young people, children, civilians that are still at risk of starvation, and so there's much more that we need to do. We need to continue to focus on what is happening in the West Bank as well, and I think it's extremely worrying that there continues to be breaches of international law in that regard. So that will be an important discussion today. We'll also discuss the ongoing situation in Sudan. Really pleased that it is formally on the agenda. Ireland had sought that this would be formally on the agenda. This is the largest humanitarian crisis anywhere in the world at the moment, not just in terms of the tens of thousands of people who are at risk of starvation, if not millions, but also the significant loss of life, the use of rape as a weapon of war. We need to do everything that we can to end this and to make sure that humanitarian aid continues to flow in. This evening I'm really pleased as well that I'll meet with the Palestinian donor group. It is important, and Ireland has been clear that we support the Palestinian Authority, so this is an opportunity to meet with the authority and to make sure that we are working towards a two-state solution in providing financial support as well as other assistance to Palestine and what is ongoing humanitarian catastrophe at the moment. Minister, just on Gaza, Israel withholding monies owed and taxes owed to the Palestinian Authority. Gaza's been effectively levelled. Does Israel need to financially contribute to the reconstruction of Gaza? And do you feel EU pressure needs to be put on Israel to bring that about? Well, firstly, I don't think it's acceptable that any funds would be withheld, and I think it's important that that is called out. I think any monies that are owed to the Palestinian Authority, tax monies, that they are paid. It's very clear that there will be significant financial support that is needed to rebuild Gaza, and that financial support will need to be sustained over a long period of time. Ireland is absolutely committed to that and has been committed to providing whatever financial support that we can, and that will continue. And I think those conversations need to be had with Israel as well as with other member states across the EU and beyond as well. Minister, on Ukraine, are you alarmed at some of the reports on the Russian and US peace plan, which seems to once again call for huge swathes of eastern Ukraine to be handed over to Russia, for the Ukrainian armed forces to be cut by 60%? This seems to be cooked up between the United States and Russian officials. Are you concerned that Europe will once again be sidelined as such a tentative peace plan emerges? Well, look, the first thing I would say is, and we all know the phrase, nothing about us without us, so any ceasefire, any agreement must have the support and the agreement of Ukraine, and it must be supported by the EU as well. And I think any suggestion that an agreement to the contrary would be acceptable by any of us, it won't be. So I think it's really important that any agreement that is reached, that there is full support from Ukraine but also from the EU. Again, I would repeat, the actions of Russia in recent days do not show a country that wants a lasting peace, and so Europe must be absolutely firm in its solidarity and its support for Ukraine. Ireland has always stood resolutely with Ukraine, and that certainly won't change. But again, I think it's important to hear from our Ukrainian colleagues here today, in light of commentary that we've heard just in the last 24 hours, and make sure that we have a very clear picture of what their view is and exactly where we go from here. Minister, about the situation in Gaza, Minister. Yes, about the situation in Gaza, with what the EU is planning, and you are discussing today, training the police and also the mission in Rafah. Do you see with this kind of guarantees that this peace plan will work, or is just another big smoke waiting for calming down and repeating this circle of escalation and violence again?
I think it's really important that a key part of our discussion today is about how Europe can help, how we can do more to ensure that the ceasefire lasts. It is an extremely fragile ceasefire, and I think we can all see that from recent events, but we need to do everything that we can. There is still a significant risk of tens of thousands, if not more, of people starving, so we need to ensure that our humanitarian aid that is finally flowing in, that can increase, and that we are working towards a long-lasting peaceful solution, that we are working towards that two-state solution. And so I think the UN Council resolution, the first that we've had on Gaza in a long time, the fact that it referenced a pathway towards a two-state solution and a peaceful resolution is extremely welcome. So you have absolute commitment on Ireland's behalf in making sure that everything that can be done to support this ceasefire, that it will happen, but that our principles and our values underpin everything that we do. I think also in terms of the most recent agreement, we need to see more detail. We need to see how the Palestinian Authority will be part of that overall agreement, the board itself, who sits on us, what the overall objectives are. But we look forward to working with colleagues in the time ahead and making sure that that can be that can absolutely underpin what is an important ceasefire at the moment. Minister, in relation to the association agreement and the suspension of the trade preferences between the EU and Israel, is that now effectively dead? Or is Ireland pushing for that still to be suspended and support for that to be suspended? Look, that's very much on the table, and I think that's where it needs to remain. I think the fact that we have seen progress in recent weeks and months is very welcome. I welcome the ceasefire. I think the fact that we are seeing aid flowing is extremely welcome, but also that hostages have been released, that remains have been returned to families. I think this is really important. But given what we've seen over the last number of years, I think we need to keep this on the table. I think we need to keep it as part of our overall discussions and engagement. But our focus today is very much on how can Europe help, how can we support the ceasefire that's there, how can we work towards that long-lasting peaceful solution. Minister, just on the Occupied Territories Bill, is there a risk that American companies that are having to do due diligence on this may fall foul of a Trump administration directive whereby they can't do anything that appears to be some kind of link to a boycott of Israel? Look, we've first of all been very clear as a government that we will progress the Occupied Territories Bill. We've always been clear, though, that it's complex and that it is not straightforward. We've given a commitment in relation to goods in terms of services. This is something that we are exploring further and working with the Attorney General on. Of course, other member states have made changes, but we've seen a changing dynamic. We obviously now have a ceasefire as well. That needs to be our focus and priority, but we are still, and I am still, committed to progressing this piece of legislation, working closely with our colleagues, not just across Europe, but in the US as well. And I think we need to be cognizant of maybe what is going on around us here, but certainly I'm committed to making sure we make progress on this and making sure that we play our part within Europe in supporting a long-lasting peace. Is there a position that services could be included, your kind of personal opinion? Again, I think it's extremely complex. It's not down to my personal opinion here. This is about what's possible, what's not, what's workable here and what's not, and that's where the advice of the Attorney General and obviously our engagement with our legal team as well will be extremely important. So that's what I'm looking at the moment, or awaiting at the moment, and obviously we'll engage with colleagues right across government, because I think there's been significant common ground here when it comes to this. Not least that, I do have to reiterate and stress Ireland has been to the fore in terms of supporting Palestine, whether it's recognising the Palestinian state, whether it's the significant aid we've provided in recent months and years, whether it's the fact that we are a party to the South African case. We will and continue to support Palestine. Thank you. Hungary. Good morning. I'll be making three short comments. First of all, we are 41 days away from Cyprus assuming the presidency of the Council of the European Union. The preparations are intensifying, and in that context, I yesterday had the opportunity to co-chair the EU-Tajikistan Association Council on behalf of the High Rep. Central Asia remains an area of great priority for the European Union. Secondly, I just returned from a trip to Washington, D.C., where I've met with Secretary Rubio. My conclusion as regards the EU-US relation is that we need
more dialogue, there is space for more dialogue, and there is no other way of making sure that the transatlantic relation remains strong. Third, on Sudan, the situation is unacceptable for a very long time. We need to make sure that humanitarian aid scales in, and also that there is no weaponization of humanitarian aid. There needs also to be accountability for the atrocities that are taking place. In that regard, we need to make sure that we make clever use of the toolbox of the European Union. Both sides are illegitimate and cannot be part of the next day in Sudan. And finally, we need to make sure that we fully support the efforts by the Quad on the basis of the 4 pillars. Thank you very much.
Morgen, Herr Außenminister. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Alle bereit? Ja. Also wir kommen erneut zu einem entscheidenden Zeitpunkt hier zusammen. Jeder weiß, dass der Winter, der der Ukraine bevorsteht, der schwierigste werden wird. Und deswegen ist es mir noch einmal wichtig, ganz klar zu machen, die Bundesregierung Deutschland steht an der Seite der Ukraine. Alles das, was wir in der Vergangenheit gesagt haben, bleibt selbstverständlich richtig und notwendig. Und das bedeutet, die Ukraine kämpft ihren eigenen Kampf der Freiheit, aber sie kämpft auch den Kampf der Freiheit Europas. Und deswegen werden wir die Ukraine weiter unterstützen. Wir haben gerade politisch entschieden, dass die Unterstützung, was den militärischen Bereich angeht, für die Ukraine noch aufgestockt werden wird. Das heißt für das kommende Jahr 3 Milliarden mehr, insgesamt 12 Milliarden Euro deutsche Unterstützung für die Ukraine im kommenden Jahr. Und das macht politisch noch mal vollkommen klar, wo wir stehen. Und deswegen gilt natürlich auch für die Zukunft das, was alle Verhandlungen über einen Waffenstillstand, über auch eine weitere friedliche Entwicklung der Ukraine angeht, das kann nur mit der Ukraine besprochen und verhandelt werden. Und da wird Europa einzubeziehen sein. Wir lesen hier vollständig von einem Blatt. Und ich möchte das noch mal sehr klar formulieren. Wir begrüßen jede Initiative, die ergriffen wird, um in einen Verhandlungsmodus zu kommen. Aber die erste Voraussetzung ist, dass Wladimir Putin seinen aggressiven Angriffskrieg gegen die Ukraine beendet, dass wir zu einem Waffenstillstand kommt, ohne jede Vorbedingung, und dass dann miteinander fair verhandelt werden kann. Nur so geht es voran und nur so kann auch ein belastbarer Frieden erreicht werden. Das liegt im Kernpunkt unserer Interessen. Um dieses Thema herum werden wir heute insbesondere noch mal das Thema Schattenflotte auch in den Mittelpunkt stellen. Wir begrüßen ausdrücklich, dass die hohe Beauftragte hier jetzt konkret werden möchte. Denn das, was die Aktivitäten der Schattenflotte angeht, konterkariert all unsere Sanktionsbemühungen, die ja ein Ziel haben, nämlich Putin an den Verhandlungstisch zu bewegen. Wir müssen jetzt konkrete Maßnahmen treffen, die effektiv sind, die wirklich dafür Sorge tragen, dass nicht illegal Sanktionen umgangen werden können. Und insofern gibt es auch hier eine ganz klare Unterstützung von deutscher Seite. Der zweite große Konfliktherd bleibt selbstverständlich Gaza. Das verlieren wir nicht aus den Augen. Hier ist außerordentlich zu begrüßen, und das war immer auch unsere Position, dass es eine Resolution des Sicherheitsrates jetzt gibt. Diese muss umgesetzt werden. Und wir sind nach wie vor zu einer praktischen Unterstützung bereit. Das bedeutet einerseits, dass die EU-Missionen, die es bisher gibt, aktiviert werden können und verstärkt werden können. Hier brauchen wir ein enges Zusammenwirken mit Israel. Dazu habe ich auch mit meinem israelischen Kollegen mehrfach gesprochen, und ich hoffe, dass man hier schnell zu einer Einigung kommt. Es ist vollkommen klar, dass neben der zivil-militärischen Zusammenarbeit, die jetzt in dem CMCC organisiert wird, wir unsere klassischen EU-Missionen brauchen. Die können verstärkt werden, und Deutschland ist bereit, sich hier einzubringen. Wir sind insgesamt guten Mutes, dass all diese Anstrengungen zum Erfolg führen, denn das, was wir sehen, ist ja weiterhin eine breite Unterstützung, auch in der arabisch-muslimischen Welt, auch von palästinensischer Seite, für diese Bemühungen. Ich werde auch morgen mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten über seine Fragen hierzu sprechen. Uns ist eine Abstimmung dazu von großer Wichtigkeit, und ich bin aber insgesamt vorsichtig optimistisch, dass das alles gelingt. Weil wir in der Region sind, möchte ich auch noch einmal ausdrücklich unterstreichen, dass wir den Ausgleich Israels mit den Nachbarstaaten nachdrücklich fördern. Ich hoffe, dass die Gespräche, die geführt werden mit Libanon,
erfolgreich sind, die dazu führen sollen, dass die Hisbollah entwaffnet wird. Das ist eine klare Obliegenheit, die die libanesische Armee zu erledigen hat. Und gleichermaßen geht es darum, mit Syrien jetzt zu Verhandlungen zu kommen, dass Israel hier einen Ausgleich findet und jedenfalls Vorbereitungen auch für echte Friedensverhandlungen geführt werden können. All das ist von großer Wichtigkeit. Und ich möchte zur deutschen Diskussion, was Syrien angeht, noch einmal sagen, man kann mit der Lupe suchen, aber es gibt keine Unterschiede der Position, was die Rückführung von Syrerinnen und Syrern angeht, zwischen dem Bundesinnenminister und mir, zwischen dem Bundeskanzler und mir. Wir lesen von einem Blatt. Es gibt die Rückführungen, es gibt die Situation in Syrien und hier gibt es eine völlig einheitliche Position. Dankeschön. Herr Minister, ist es grundsätzlich für Sie vorstellbar, dass der Ukraine Obergrenzen für ihre Streitkräfte und Waffensysteme auferlegt werden? Ja, wie gesagt, ich glaube, man muss mit der Ukraine das besprechen, aber es muss eine Sicherheitsarchitektur sein, die erstens dafür sorgt, dass die Ukraine in Zukunft sicher leben kann. Wir müssen aus der Minsk-Situation lernen für die Zukunft. Und es muss klar sein, dass die Ukraine ihre Souveränität wahren kann, in welchem territorialen Umfang auch immer. Das muss auf Augenhöhe verhandelt werden. Und das ist nicht nur für die Ukraine von Wichtigkeit, sondern auch für Europa. Weil wir alle sehen, dass Russland in einem Maß aufrüstet, dass man sich berechtigterweise in Europa die Frage stellen muss, zu welchem Zwecke geschieht das. Und deswegen nochmal in dieser Situation muss man Grundprinzipien wahren. Für die werde ich hier eintreten. Und ich werde auch deutlich machen, dass alles das, was jetzt geschieht, erfordert, dass wir in entsprechende Überlegungen auch einbezogen sind. Denn wir leben hier in Europa, wir stehen an der Seite der Ukraine und wir sind auch in einer sicherheitspolitisch zusammenliegenden Situation und deswegen muss Europa einbezogen werden. Sehen Sie die Ukraine denn, die EU denn weiterhin auf die Einforderung russischer Vermögenswerte bis Ende des Jahres für die Ukraine freizugeben? Und was verändert der Korruptionsskandal in der Ukraine vielleicht in dieser Situation? Na, der Korruptionsskandal und all das, was es dort an Vorwürfen gibt, das muss rückhaltlos aufgeklärt werden. Das hat der Bundeskanzler auch ja Präsident Zelensky klargemacht. Also wir unterstützen diese beiden unabhängigen Behörden. Das habe ich auch bei meinem Besuch in Kiew klar gesagt. Das ist vollkommen glasklar. Aber das darf natürlich den Blick nicht von uns abwenden lassen, wo wir stehen insgesamt. Wir stehen an der Seite der Ukraine und nur deswegen, weil es dort Korruptionsvorwürfe gibt, können und werden wir in unserer Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen, sondern wir werden das eine tun, nämlich verlangen, dass das aufgeklärt wird und das andere nicht lassen, nämlich eine glasklare Unterstützung für die Ukraine. Und wir müssen auch darauf achten, dass vielleicht manch einer das auch nutzt, um uns zu irritieren. Und auch das dürfen wir nicht zulassen. Und deswegen nochmal ganz klar, und deswegen habe ich die finanzielle Dimension auch nochmal deutlich gemacht, das ist weiter auch unser Kampf für Freiheit, für eine Friedensordnung in Europa. Herr Minister, die Ausbildung von palästinensischen Polizeieinheiten wird gerade auch debattiert. Wie ist Ihre Position hierzu und was könnte Deutschland da beisteuern? Wo sollte sie im Falle stattfinden? Wir brauchen eine Sicherheitsarchitektur für den Gazastreifen. Dazu wird die internationale Stabilisierungstruppe gehören, die jetzt ja legitimiert worden ist durch die Resolution und natürlich auch palästinensische Polizistinnen und Polizisten. Ich denke, dass diese im Wesentlichen durch Nachbarländer ausgebildet werden. Hierzu hat sowohl Jordanien als auch Ägypten schon seine Bereitschaft erklärt. Herzlichen Dank. DPA noch eine Frage. Es gab von Frankreich die Ankündigung, 100 Polizisten zu dieser Mission zu COPS zur Verfügung zu stellen. Was kann Deutschland da versprechen? Wie viel könnte man? Also
derartige Fragen sind an uns bisher nicht herangetragen worden. Und ich glaube auch, dass es wirklich wichtig ist, dass das durch Palästinenserinnen und Palästinenser gemacht wird, damit es Ownership gibt, damit es auch die Möglichkeit gibt, dass das, was dort an Polizeikräften eingesetzt wird, Akzeptanz vor Ort findet. Und ich finde das Modell, über das wir jetzt gerade schon gesprochen haben, dass eben die Nachbarstaaten ausbilden, finde ich ein erfolgversprechendes Modell. Das hat auch schon begonnen und daran, denke ich, sollten wir uns beteiligen. Ansonsten, wir sind bereit, an einer Wiederaufbaukonferenz teilzunehmen, wenn Ägypten dazu einlädt. Also, Dankeschön. Morning, everyone. Morning. So, as you know, Lithuania is yet under another hybrid attack from Belarus, and that is the lesson from the previous attacks. When deterrence doesn't work, when we are not strong in our response, then we see that the dictatorships take another criminal activity, instrumentalize it, weaponize it, and use it against us. So this time, this is the smuggling operations, smuggling balloons that interfere into our civil aviation, disrupt our flights, and causes us millions in damage. On national scale, Lithuania did our job, and then we are protecting our border. We even closed the crossings with Belarus. But what we have to do right now today is to increase sanctions on Belarus and send the strong message that European Union stands for its citizens, stands for its people, and we are protecting our people. And this is the way how we do it. We respond with the measures that we have. Sanctions, that's one of the measures. And what we are proposing, that is to add criteria of the hybrid attacks in the regime of Belarusian sanctions. The second discussion today that will be really important and paramount, that will be the finances provided to Ukraine. Ukraine has to withhold where they are right now. We know the needs, we know the microfinancial needs, we know the war effort needs, and we have to meet them with our contribution. In Lithuania, we did it already. There is one line that we have no discussion about. That is support to Ukraine. 0.25% of our GDP next year, again, goes to Ukraine. Whether it is happening in the other capitals of Europe, we know the answer. Not. And there are some that are really front runners, but in the majority of the capitals, it's not happening. We are not planning in our budgets. So then the paramount question is, so how we will finance it? And here we are with the frozen assets and this elegant way and proposal that was given to us by European Commission. We strongly support it, and we say that we have to move now. Because if we are not doing it today, if we are not having the political consensus on it, if we are not providing the solution for European Council later December, it means that we are in trouble at the beginning of the next year. And I know what Russians see and what they think about us, that we cannot withhold it, that we cannot handle it, that we cannot provide the finances, and it means that time plays into the hand of Russia. We have to deny them this scenario and deny them this view and perspective. That's why frozen assets has to be used in the loan of reparation form to Ukraine. Otherwise, I want to see the money, not the political solidarity talks. Show me the money. Show your plans with the budget. Then we can talk. If there are none, so let's move to the second option. If someone thinks that it's not about finances, okay, let's talk the scenarios. Let's talk the scenario for 26 for Ukraine, and then afterwards, what would be the scenarios for Europe? Because we have to get serious about it. It's not something that is, beyond, on the other side of our borders. That is happening here in Europe. And finally, that is also really important. That's the sanctions package that we have to prepare for the next year. That is 20th package. We are still going behind Americans, and this is paradox. Each time we speak about taking more responsibility, show the leadership, but what concerns sanctions, the United States are in front of us. I mean, they sanctioned Rosneft and Lukoil, and we couldn't sanction Lukoil in 19th package. That's why we have to include them in 20th package and add Rosatom.
finally, because we are proposing it, I don't know how many packages going back. So we have to do it this time, because otherwise we want really to call them like the big one, the biggest one, the most important one package, and still when there is the final result, we not deliver enough. So sanctions, that will be important. What is the so-called American-Russian peace plan for Ukraine? Should Europe and Ukraine approve that? Or not? I haven't seen it. And I haven't met this morning anyone who saw it and who can comment on details. So I haven't seen the details, I cannot comment on the details, but I can comment on the principles that we talked previously. That's the sovereignty, that's the territorial integrity that we have to protect. These are really important things. These are important things for Lithuania. Each time when we speak with Americans, each time I remind them about Sumner-Wells Act that was passed in 1940. That was about non-recognition of occupation of Baltic countries. Same principle. It has to be here with Ukraine. We cannot take it as the new reality, new normal, that we are reviewing territories of the countries. That is important. The other thing is important is, of course, about Ukrainians. And they have to be at the table. They have to agree about it. And I haven't heard that they are on it. And final point, if there is something related to Europe, we are Europe. And we have to discuss what is Europe and what is about our security. How will help Ukraine in the case of immediate ceasefire? Because security guarantees is not ready. We will have to provide support to Ukraine after ceasefire. And this is some misperception that they also hear around the table, that when we will get the ceasefire, when there will be the peace agreement that would last longer, it means that it will be relief on our support to Ukraine. No. That would be on contrary. We'll have to increase it. As Lithuania committed to do it for 10 years. And ceasefire is not a criteria here. We will do it anyways. So we will have to provide what is needed for microfinances of Ukraine, for reconstruction. We will have to, to go serious about reparations coming from Russia. And, of course, supporting Ukraine armed forces. Because there has to be armed forces that would fix, as a minimum, Russians and deter in conventional way. And then the second phase, that would be the plans of coalition of the willing. We prepared the operational plans for moving into Ukraine, so we will have to go and implement them. What just happened this morning showed a problem, which is that the White House and the Kremlin are negotiating, and the Europeans are reading about it in the media. I mean, doesn't this show that the Europeans are not participating in diplomacy when it comes to peace in Ukraine? We saw the great development that happened in the last half a year, almost a year, with the United States and Europe playing its role and its part. And we were at the table as Europe, in the form of E5, E3, and plus formats and all the others. We worked through coalition of the willing. We showed that we are taking the burden. Then we agreed on Pearl mechanism, American weapons, European money, and that was the dialogue and back and forth. So I think that it was successful. So this is the reason why I believe that in this phase, if there is a real one, if there is a new real phase, we will cooperate on it. And I do not see the big tragedy that there are some ideas how to end this war. That's good that it's coming from the United States. Look at the positive side. If they are working on it, it means that they are engaged. They are not dropping it for Europe only to deal with. And with the sanctions package that I just mentioned, it shows that they are also serious about pushing Russia. And at the end of the day, this is the real parameter to check it, whether it is something that we can achieve. Does it provide pressure on Putin or not? If not, it means that he will get something in addition on top of us, and it won't be in our advantage. So I would measure from this point of view. Until Americans are working on additional sanctions, Lindsey Graham's package is once again on the move. Maybe it will be a different situation this time. Thank you. Guten Morgen. Ich freue mich auf die Diskussionen. Sie sind ja sehr aktuell, gerade was den Krieg in der Ukraine angeht und die russische Aggression dort. Auf der einen Seite ist es natürlich wichtig, dass wir weiter den Druck erhöhen und vor allem nachschärfen, immer wieder, vor allem bei der Schattenflotte, weil es einfach nicht sein kann, dass der Druck offensichtlich immer noch nicht groß genug ist, wirtschaftlich auf Russland, dass Putin und Moskau gewillt ist, diesen Krieg zu beenden. Die Sanktionen haben Wirkung, vor allem auch jetzt im Zusammenspiel
mit den USA, aber es ist notwendig, dass wir hier nachschärfen. Natürlich freue ich mich aber auch auf die Diskussion natürlich zu den aktuellen Entwicklungen, gerade was jetzt den 28-Punkte-Plan angeht. Ich begrüße jede Bemühung, die dahingehend ist, das Töten zu beenden. Ich bleibe aber dabei. Ich glaube, grundsätzlich muss einmal die Bereitschaft ernsthaft da sein von Russland, auch einen Waffenstillstand einzugehen. Und ohne die Ukraine und auch ohne Europa wird es keinen Friedensplan geben. Es ist notwendig, sicherlich den Dialog zwischen Europa und den USA zu intensivieren, damit wir hier auch eine gemeinsame Sichtweise haben, wie wir die Friedensbemühungen vorantreiben können. Frau Bundesministerin, vom ORF, was sagen Sie denn zu den Punkten des Friedensplans? Einer ist da zum Beispiel, dass der Donbass, also die Reste des Donbass, die die Ukraine noch kontrolliert, abgegeben werden soll. Ein anderer ist, dass die ukrainische Armee beschränkt werden soll. Was sagen Sie dazu? Gut, ich habe vorher gesagt, dass kein Friedensplan funktionieren wird, wenn nicht das ukrainische Volk, die Ukrainer auch zustimmen. Und hier scheint mir schon eine Imbalance zu bestehen, dass hier sehr stark auch russische Interessen verfolgt werden. Aber es ist ein Ausgangspunkt vor allem einmal, und darum geht es, glaube ich, schon auch, Moskau dazu zu zwingen, sich einmal zu deklarieren, was denn realistischerweise ein Prozess sein kann. Weil bis jetzt haben wir sehr viel Hinhaltetaktik von Seiten Russlands gehört, in den letzten Monaten erlebt. Die Ukraine hat sich bereit erklärt zu vielem, zu einem umfassenden Waffenstillstand, zu Verhandlungen, und man hat eigentlich immer den Eindruck bekommen, Russland meint das nicht ernst. Das ist nie ein ernsthaftes Bemühen um Frieden, und insofern sehe ich das sehr wohl jetzt einmal auch einen Punkt der Trump-Administration auf Moskau Druck auszuüben und zu sagen, okay, dann legt einmal die Karten auf den Tisch, was wollt denn eigentlich ihr und wie stellt ihr euch das vor? Aber zeigt es nicht eine gewisse Grundproblematik? Ich meine, die Europäer finanzieren mittlerweile alleine die Ukraine. Gleichzeitig gibt es Friedenspläne, die der Kreml und das Weiße Haus ausverhandeln, von denen die Europäer nur in den Medien lesen. Ja, deshalb habe ich gesagt, ich glaube, dass es sehr notwendig ist, den Dialog auch zwischen der Europäischen Union und den USA mit der Trump-Administration zu führen. Ich war ja im Juli bei State Secretary Marco Rubio, und wir haben uns auch über die Ukraine natürlich unterhalten. Unter anderem ist auch das OSZE-Ministertreffen im Dezember meines Erachtens eine gute Gelegenheit, weil die Amerikaner, aber auch die Russen und die Ukraine dort Mitglied sind, dass wir auch solche Institutionen nutzen. Aber ich glaube, es ist im gemeinsamen Interesse, gemeinsam auch vorzugehen, um diesen Krieg zu beenden, aber auch im Interesse der Ukraine und im Interesse der Sicherheit Europas. Ich finde, man sieht das sehr gut bei den Sanktionen. Da ist dann schon die Trump-Administration doch umgeschwenkt und hat die Sanktionen verschärft. Wir sehen massive wirtschaftliche Effekte auf Russland. Das ist gut so. Aber offensichtlich ist der Druck noch immer nicht groß genug, dass Moskau sagt, es zahlt sich nicht aus, diesen Krieg fortzuführen. Eine letzte Frage noch zum Gaza-Friedensplan. Da wird diskutiert, ob die EU dabei helfen soll, palästinensische Polizisten auszubilden. Was könnte denn Österreich ganz konkret bei diesem Friedensplan für Gaza beitragen? Also zum Friedensplan, ich finde das ganz wichtig, dass wir jetzt auch ein Sicherheitsratsmandat haben, einen Beschluss haben. Damit steht das einmal auf soliden Beinen, und es muss uns allen bewusst sein, dass das sehr fragil ist, auch der Waffenstillstand in Gaza. Umso wichtiger ist es meines Erachtens jetzt, dass wir Kräfte bündeln. Die EU ist gewillt, einen Beitrag zu leisten. Wir werden das diskutieren. Da geht es um die Frage der Ausweitung des Mandats, was wir genau machen können, eben Ausbildung von Polizisten. Und auch wir in Österreich wollen einen Beitrag leisten. Es ist gerade auch mein Sonderbeauftragter für den Nahen Osten, Arad Benkö, dort gewesen, gestern beim CMCC, also bei dem Koordinationszentrum, das sich jetzt kümmern muss. Warum? Weil wir jetzt eigentlich einmal dort alles bündeln wollen. Wir haben verschiedene Aktivitäten in Bezug auf humanitäre Hilfe, verschiedene Aktivitäten politischer Unterstützung, Ausbildung, auch natürlich der Sicherheitsleute, die natürlich auch Sorge dafür tragen müssen, letztlich auch eine Zukunft für Gaza zu schaffen. Und das ist jetzt klug, in diesem Koordinationszentrum das zu bündeln. Und wir als Österreich wollen einen Beitrag leisten. Wir sind bereit dazu, werden das auch tun und sind im Moment in der internen Abstimmung bei uns in der Regierung, wie denn das konkret ausschauen kann.
Danke sehr. Last week, the Iraqi parliamentary election concluded. What message do you have for the winner party? I'm sorry, this is not for today's topic. I'm currently. Ich muss das dann drauf. Eine Frage zur Ukraine noch, der von dem Korruptionsskandal geschüttelt wird. Die Person, die da im Zentrum steht, soll sich ins Ausland abgesetzt haben, womöglich in Österreich, heißt es in Medienberichten. Wäre das vielleicht eine Person, die von der EU auch mit Sanktionen fliegt? Wie kann man verhindern, dass Hilfsmittel für die Ukraine nochmal in so Korruptionsskandale? Der Kampf gegen Korruption in der Ukraine ist ein wirklich wichtiger, auch für uns in Europa. Das ist ja auch ein Grund, warum wir den Prozess des EU-Beitritts vorantreiben wollen, die nächsten Schritte eröffnen wollen, weil das eine Grundbedingung ist. Es wird keinen Wiederaufbau geben, es wird keine politische Stabilität geben, wenn dieser Kampf gegen Korruption nicht entschlossen geführt wird. Und ich glaube, wir haben schon gesehen im Sommer, dass die Europäische Union hier Mittel hat, auch entsprechend auf die Ukraine einzuwirken, da scharf vorzugehen. Es ist gut, dass das jetzt ans Licht gekommen ist. Ich bin sehr davon überzeugt, dass es auch wichtig sein wird, das weiter zu verfolgen und auch entsprechende Maßnahmen zu setzen. Danke. Good morning. Is this okay? Good. Is better? I don't know now. Okay, good morning to everybody. As you know, today is a very important day. First, for the first council is ongoing. There will be a point on the Middle East. I'll be there reporting Commission's position. And then today there will be a very important meeting of the Palestine Donor Group, or a political capital in the Palestinian Authority, in order to have them stronger and to make them be interlocutor at the table once the situation allows. What else? Today, the Pact for the Mediterranean will be endorsed by European ministers, and the pact will be presented on the 28th of November, next week, on Friday, in Barcelona, on the occasion of the 30th anniversary of Barcelona Declaration. So this Pact for the Mediterranean is, in fact, the framework for better cooperation and partnership with our neighborhood, 10 neighborhood countries, plus Gulf. So Gulf is always on board, because we cannot imagine the situation in the Middle East and in the Mediterranean without having Gulf countries involved. You just said the Palestinian donor group is coming together. There are substantial financial aids going to Gaza. Who will be the money transferred to exactly? First of all, you know that we, up to now, we as the European Union and Commission paid 30 billion euro for the Palestinians. Now we have new reform matrix program, which is 1.6 billion for this year, next year, and 2027. 1.6 billion euro. So we are the biggest payers, and this is the reason why we are saying that we want also to be players, because we are really keeping the Palestinian Authority alive. Of course, we expect whoever wants to contribute. You know, everybody speaks about the situation in Gaza, in West Bank. This is the moment to act. So let's see. I cannot anticipate who will be the biggest payers and donors. But this Palestine Donor Group is not for donations. To platform to see whether Palestine Authority can be reformed, and we think that they can be. This is the reason why we are investing in them, but we want them to show, because without them there won't be any success. So we need them to be involved, Palestinians. Will the EU funds already start going to Gaza, even though Gaza is split? Will they go to the part of Gaza that is currently controlled by
Israelis? Will some of it also flow to Hamas-held areas? How will it work? At this moment, the money goes to the Palestine or Palestinian Authority, and this is the only way how we transfer our money. The money is always conditioned with reforms, and of course, this is the reason why we have this Palestine donor group to discuss their reforms to see. There will be also a side event today, which will showcase how our Pegasus mechanism works. Pegasus mechanism is the mechanism we have at the European level to monitor and not to say control how the money is disbursed. So it is disbursed to each and every beneficiary, and we know where every cent of European taxpayers' money goes. Commissioner, what would you like to see from the Palestinian Authority specifically today in terms of reforms? Are there any points you will be highlighting? There are points which I have been highlighting since day one of my mandate. One is textbooks. We want to get rid of I won't say dangerous or hazardous, but of hateful substance in textbooks. This is something which is very important. And the second one, we want to regulate this so-called pay for slave system, because they changed the law. They adopted the law in February, and they have to enact this law, and they have to behave in accordance with this law, which means we have to know that money goes to the hands of those who really need it, the teachers, nurses, doctors, policemen, and so on. On Russia, how confident are you that the EU will be able to use frozen Russian assets as promised by the end of the year for Ukraine? This is not my topic. Of course, I'm a member of college, so I am following what's going on. It depends whether other member states, and plus Belgium, will act in solidarity, but I cannot say more and cannot anticipate their decision, the decision. You just mentioned police forces and that needs to be trained. Will you be asking of member states to contribute? And yes, we will be asking member states, because we cannot do this alone. European Commission, as I said, there is funding which is also constrained and restricted. We will ask member states for higher financial contributions, but also for deployment of their services, be it policemen, be it security. We will ask member states to contribute. This is something which also HRVP, our High Representative Kaja Kallas, will also urge for it. Where will those trainings happen? Pardon me? Where are those trainings supposed to happen? Let's see. It depends on the country. I cannot say more about this, but this is, so far as I am informed, many countries already decided to deploy their forces. This will be the way how they will contribute to Gaza and to Gaza reconstruction. Will they be deployed already in the part of Gaza where Hamas has been taken down? Difficult to say. The best development will be that Hamas lay down their weapons, and this is something which all of us are looking forward. Who will be enforcing that Hamas will lay down their weapons? Who will be in charge of all of us, all member states and international community, be it Americans, be it Gulf countries, be it us. So all of us have the same goal, and the goal is to de-weaponize Hamas and to start reconstructing Gaza. But through which instrument? Can you be more concrete? The instruments is pressure, political pressure. And is the aid going to Hamas-held Gaza? Is the European aid entering Hamas-held Gaza? No. I'm saying political aid goes to the Palestinian Authority, and everything goes via them. And this is the very reason why we have this Palestine donor group today. Not only today, it will be meeting which we will be having structurally, because this is the moment and the platform where we can discuss with Palestine Authority how to continue. Not to Hamas, nothing to Hamas. Thank you. Thank you.
question about what you said. The EU wants to be a player, not a bear. Yes. We hear this statement since more than 10 years, or even more. What should be done? It's your fight. What should be done to achieve this, and in which direction? Of course, you know what? First precondition for everything is that ceasefire holds. If ceasefire holds, I'm talking about Middle East now, then we continue our cooperation. This is important. But we want to be players not only in the Middle East but also in North Africa, also in Gulf, and this is how this is exactly why President von der Leyen decided to establish this new portfolio, new Directorate General, and we are doubling the money for the next multi-annual financial framework. This is how we want to show that we are serious, that it's not only symbolic, and this is how we will try to empower also our role in that part of the world. The work is going with GCC countries. Can you tell us, elaborate more, what are you doing together, how you coordinate concerning the situation in Palestine? We have very close collaboration with GSS countries. There are two tracks. One is bilateral, which means that we will sign strategic partnership agreements with each of these countries. I'm traveling to Gulf at the beginning of December. And another track is a regional, which means that we are cooperating with them as a council, and this is something which we are continuing, and we badly need Gulf countries on board for the peace, prosperity, and for the reconstruction of Gaza, and not only Gaza, I'm talking also about Syria and the whole Middle East. Thank you. Buongiorno. Bene? Freddo oggi? Bene. Salute bene. Fa freddino però. Sull'Ucraina. No negoziati. Voi vi aspettate che la Commissione metta sul tavolo delle proposte giuridiche precise prima del Consiglio europeo sui modi per finanziarla nei prossimi anni, oppure vi va bene anche se arrivassero dopo? L'importante è trovare una soluzione sull'utilizzo dei beni russi congelati. Noi siamo favorevoli all'utilizzo di questi beni per sostenere l'Ucraina, però bisogna individuare la base giuridica che permetta di fare questa scelta. Quindi c'è soltanto una questione giuridica, non è una questione politica, bisogna vedere come si può fare e come garantire anche la stabilità dell'Eurozona. Ecco, questi sono i punti chiave che dobbiamo essere in grado di risolvere. Questo secondo lei è fattibile? Perché ci sono molte perplessità. Il Belgio, che poi sta vivendo anche un momento politico particolare, sembra molto perplesso. Si parla di un prestito ponte per decidere. Bisogna valutare se sono i giureconsulti che devono fare un'analisi approfondita insieme alla Banca Centrale Europea. Politicamente siamo favorevoli, però ripeto, serve la base giuridica, perché non si possono commettere errori quando si fanno azioni di questo tipo, perché sennò rischiano di essere un boomerang, quindi dobbiamo evitare assolutamente che sia un boomerang. Detto questo, noi continueremo a sostenere l'Ucraina. È pronto il nostro nuovo pacchetto italiano, appena informato il Copasir, cosa che farà rapidamente il ministro Crosetto. Saranno inviate le armi che servono, le armi e anche tutto lo strumento militare, anche abbigliamento, insomma sono più cose. La nota della Frappesina informa anche che parlerete del contrasto alle flotte ombra. Contrasto? Alla flotta ombra. Sì, certamente sì, è un problema che abbiamo affrontato anche in occasione del recente G7 in Canada. C'è un problema perché ci sono tante navi che sono apparentemente non russe, ma poi sono navi russe che fanno business, affari, c'è violazione dell'embargo, quindi violazione delle sanzioni, quindi bisogna intervenire anche da questo punto di vista, più tutti i rischi di guerra ibrida, perché c'è un tema anche che riguarda la guerra ibrida, attacchi cibernetici, disinformazione.
se ne è parlato anche al Consiglio Supremo di Difesa, ci sono le relazioni del Ministro Crosetto, nella riforma del Ministero degli Esteri che entrerà in vigore, sarà operativa dal 1° gennaio di quest'anno. Abbiamo costituito anche una direzione generale della sicurezza cibernetica che si occuperà anche di intelligenza artificiale. Ci sarà anche una sala operativa che servirà a prevenire e contrastare tutti gli attacchi di questo tipo. Ministro, questo piano ucraino-americano sull'Ucraina, che prevede a quanto pare dalle anticipazioni anche importanti concessioni territoriali alla Russia, ancora sono solo indiscrezioni giornalistiche, è difficile commentare indiscrezioni giornalistiche. Quando sarà presentato faremo un'analisi approfondita. Come sempre è stato detto, l'Europa dovrà svolgere anch'essa un suo ruolo, anche perché l'Europa ha inflitto le sanzioni alla Russia. Non si può risolvere il problema se poi non si ritirano le sanzioni. Per ritirare le sanzioni deve esserci anche l'accordo dell'Unione Europea, quindi adesso siamo ancora nella fase delle sanzioni e di aumentare le sanzioni. Quando finalmente ci sarà la possibilità di sedersi attorno a un tavolo lavoreremo tutti per raggiungere la pace. Questo è l'obiettivo finale di tutti. Noi lavoriamo tutti per la pace, nessuno vuole, noi non siamo in guerra con la Russia, l'abbiamo sempre detto, non inviamo armi che possono essere utilizzate in Russia, quindi questo è molto chiaro. Però la Russia è il paese che ha invaso l'Ucraina, cioè c'è un aggressore e un aggredito, questo dobbiamo sempre ricordarlo, e noi continueremo a sostenere l'Ucraina nella speranza che si possa quanto prima arrivare a un cessate il fuoco dopo un incontro tra le parti. Se gli americani continueranno a svolgere questo ruolo, noi sosterremo assolutamente l'azione degli americani, fermo restando che poi l'Europa dovrà essere parte della trattativa, anche perché l'Ucraina rappresenta anche una barriera di sicurezza per l'Europa. Se cade l'Ucraina aumentano i rischi per l'Europa, e questo non possiamo assolutamente accettarlo né permetterlo. Scusi, Ministro. Per quanto riguarda invece le tensioni tra il Colle e il governo, crede che è rientrata questa crisi che c'è stata legata a queste discrezioni del consigliere? Sì, il problema non era in ogni caso il Presidente della Repubblica, nei confronti dei quali tutti nutriamo grande rispetto, ne rispettiamo la terzietà, perché il Presidente della Repubblica è sempre e comunque al di sopra delle parti. Il problema riguardava alcune dichiarazioni fatte in occasione di una cena da un consigliere del Quirinale, lì che è nato il problema, ma mi pare che l'incontro tra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica di ieri abbia concluso questa vicenda. Sì, però c'è qualcuno che sospetta che in quella riunione del Consiglio Supremo di Difesa sia successo qualcosa che a Meloni non è piaciuto e che questo scontro sia stato il prodotto di qualcosa che lei ha partecipato, immagino così. Non c'è stato nessuno scontro, nessun problema, anzi. Direi che il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica hanno detto che si sarebbero incontrati presto, così come è accaduto, quindi non c'è stato nessun contrasto, nessuno scontro, anzi, poi c'era un'unità di intenti e di vedute sulla vicenda ucraina. Il governo ha una linea ben chiara, sostegno all'Ucraina, e quindi non c'è stato nessun rispetto, ripeto, anche per le altre questioni nessun problema, è stata una riunione direi molto distesa, molto positiva. Senta Ministro, tornando sull'Ucraina, uno dei temi sul tavolo al Consiglio Affari Esteri è anche quello di un possibile coordinamento tra gli Stati membri proprio sulla gestione del problema della flotta ombra. Ma in questo caso sa che la Francia, ad esempio, qualche tempo fa ha abbordato una di queste navi per verificare la situazione. Cioè, l'Italia potrebbe fare una cosa del genere oppure noi siamo più cauti da questo punto di vista? Vediamo, noi tutto quello dobbiamo evitare un innalzamento della tensione, dobbiamo fare l'esatto contrario. Quindi lavoreremo, ne discuteremo con i nostri interlocutori alleati. Io credo sempre che le scelte debbano essere fatte a livello di Unione Europea. Sono un europeista e come per le sanzioni si decide insieme, così anche per qualsiasi altro tipo di intervento, anche sulla flotta ombra si debba lavorare insieme in coordinamento. Su Gaza il ministro francese ha annunciato che la Francia è pronta a inviare
armi per addestrare agenti di polizia palestinesi. Volevo chiedere il ruolo eventualmente italiano e quanti carabinieri. Noi siamo già nel comitato di coordinamento che è a Stod con diplomatici e militari. Abbiamo dato sempre la nostra disponibilità a essere protagonisti sia per quanto riguarda la ricostruzione. Ieri ho parlato a lungo con il ministro degli esteri egiziano proprio della conferenza che si svolgerà al Cairo il prossimo mese. Abbiamo parlato anche della nostra disponibilità italiana di partecipare alla formazione della polizia palestinese. Lo possiamo fare in Giordania, lo possiamo fare in Egitto. I nostri carabinieri già stanno addestrando la polizia della Cisgiordania, adesso sarebbe da addestrare quella di Gaza e noi siamo disposti a farlo in territorio esterno. Pensiamo alla Giordania, già come sapete c'è stata la visita di una nostra delegazione guidata dall'inviato speciale per Gaza, che è l'ambasciatore Archi, che è già stato a Ramallah, è stato in Israele, è stato in Egitto, è stato in Giordania, adesso andrà in Gran Bretagna, probabilmente negli Stati Uniti, per vedere qual è il ruolo dell'Italia e come collaborare con i paesi arabi. Però siamo pronti a inviare i carabinieri per la formazione della polizia, ancora rafforzare il contingente che forma la polizia in Cisgiordania, ma anche per formare la futura polizia che dovrà operare nella striscia di Gaza. Insomma, la nostra disponibilità c'è stata e ci sarà, già lo stiamo facendo, quindi vedremo in quale forma e in quali luoghi, ma ripeto, Giordania potrebbe essere una soluzione, stiamo già lavorando con i Giordani, e Egitto potrebbe essere l'altro luogo dove addestrare. Siamo prossimi a un'importante tornata elettorale in Italia. Quali sono le sue sensazioni? Parlo delle regionali, credo ci potrebbe essere ad esempio una sorpresa in Campania? Le sensazioni sono molto positive perché certamente il centrodestra cresce, Forza Italia secondo tutti coloro che hanno fatto la campagna elettorale è in forte crescita sia in Veneto, sia in Campania, sia in Puglia. Certamente la Campania, che sembrava una regione non contendibile da parte del centrodestra, oggi è assolutamente contendibile, dipende da quello che accadrà in questi ultimi giorni. Io sarò domani sera a Napoli per concludere la campagna elettorale, ma sono convinto che la partita si giocherà fino all'ultimo voto. Voglio essere ottimista, scaramantico ma ottimista. Sì, per domani probabilmente arriva la procedura di infrazione contro l'Italia sul Golden Power per uno dei crediti BPM. Lei l'aveva messa verbale fin dal Consiglio dei Ministri, che era contrario. E che cosa farete adesso? Saranno le risposte da dare, il governo risponderà. Mi auguro che si possa risolvere il problema. Io ripeto, avevo messo a verbale tutti i ministri di Forza Italia che appunto mancava la base giuridica, però l'ho detto perché la lunga frequentazione di Bruxelles mi portava a dare questo segnale, però adesso credo che il problema vada risolto e si possa poi alla fine evitare l'avvio della procedura di infrazione, quindi arrivare a trovare una soluzione positiva lavorando con Bruxelles, con il dialogo, con il confronto per impedire che ci sia un'altra procedura di infrazione. Io mi auguro che questo si possa fare con il confronto tra il governo, il ministro Giorgetti e la commissaria Albuquerque. Va bene? Buona giornata, buon lavoro a tutti, grazie. Arrivederci. Buenos días. Hoy hace 50 años que terminó la dictadura franquista y permitió que España pudiera empezar a recorrer un camino de libertad, de democracia y también de soñar con estar en Europa. El hecho de que yo hoy pueda aquí en Bruselas presentar la voz de España con fuerza de un país democrático, en libertad,
un país que abraza abiertamente los valores europeos se debe al camino que empezamos a recorrer hace 50 años con la muerte del dictador y el hecho de que hoy hace 50 años que terminaba la larga noche de piedra de una de las dictaduras más crueles y sangrientas que había en Europa. Hoy la voz de España va a defender esos valores europeos, valores de libertad, de democracia, de paz, de tolerancia en Ucrania. Hace 2 días el presidente Zelensky estaba en Madrid y recababa todo el apoyo de España tanto tiempo como haga falta. Hemos anunciado un nuevo paquete de ayuda militar, de reconstrucción, de ayuda humanitaria. Estamos hablando de más de 600 millones de euros en un momento en el que se inicia un cuarto invierno y en el que Rusia no ceja en sus ataques completamente injustificables, contrarios al derecho internacional humanitario, contra la población civil y contra las infraestructuras energéticas de Ucrania. Y, por lo tanto, España va a seguir apoyando al presidente Zelensky, a su gobierno en la defensa de su soberanía, de su libertad, de su democracia, y vamos a seguir apoyando al sistema energético ucraniano. Hace muy poco enviábamos 70 generadores y nuestra ayuda a través de la Agencia Española de Cooperación va a tener 2 grandes vectores. Uno va a ser el agua y el otro precisamente la infraestructura energética. Y también, por supuesto, vamos a seguir denunciando los crímenes que se están cometiendo contra la población civil. España va a apoyar cualquier propuesta, oportunidad de paz justa y duradera para Ucrania. Pero tiene que quedar claro que cualquier propuesta de paz tiene que pasar por respetar la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. Y tiene que hacerse con Ucrania y con la Unión Europea en el centro de cualquier negociación y de cualquier decisión. Nada se puede hacer a espaldas de Ucrania, nada se puede hacer a espaldas de la Unión Europea. Y, desde luego, cualquier posibilidad de paz que se quiera plantear para Ucrania tiene que empezar por un alto el fuego. Y en estos momentos Rusia no está dando ningún indicio de que, por supuesto, quiera la paz, pero ni siquiera un alto el fuego, ni siquiera conceder una tregua energética, cesar con esos bombardeos y esa destrucción indiscriminada de infraestructura energética y de ataque a la población civil. Vamos a tratar también la situación en Gaza, en Oriente Medio, en Palestina. Va a haber una conferencia de donantes y les anuncio que España es en estos momentos el primer donante bilateral al presupuesto de la Autoridad Nacional Palestina. Hace muy poco tiempo, en el Consejo de Ministros, comprometíamos otros 50 millones de euros al presupuesto palestino. La Unión Europea es también el principal donante a la Autoridad Nacional Palestina y, por lo tanto, la voz de Europa tiene que estar absolutamente presente y la voz de la Autoridad Nacional Palestina en todo lo que toque al futuro de Gaza. Lo expresaré tanto en el Consejo de Asuntos Exteriores, con el resto de mis colegas, como hoy en la conferencia de donantes, pero con la legitimidad moral y también financiera de que España es el principal donante bilateral al presupuesto de la Autoridad Palestina. Tiene que haber claramente en todo lo que se haga en torno a Gaza, tenemos que tener a la autoridad palestina completamente involucrada y en el centro de todo lo que se decida en el futuro de Gaza. Hay que intentar lo antes posible que una única autoridad palestina sea la que lleve a cabo los esfuerzos tanto de seguridad como de reconstrucción de Gaza y Cisjordania. Sigue habiendo un nivel inaceptable de violencia en Gaza y también en Cisjordania, donde hay una violencia desatada de los colonos extremistas que no debe de tolerarse por parte de la Unión Europea. La Unión Europea lleva muchos años trabajando, financiando, y hoy en la conferencia de donantes y también en la sala del Consejo voy a solicitar que los desembolsos que haga la Unión Europea, especialmente a través del programa Pegase, se hagan con la mayor rapidez posible, porque hay un intento de asfixia financiera de la autoridad palestina para dejarla definitivamente fuera de juego. Y la voz de Europa dentro de todo este incipiente y todavía muy frágil
proceso de paz que se está dando en Gaza tiene que ser precisamente para traer de la mano a la autoridad palestina y para dejar claro que tanto las condiciones como los intereses de Europa tienen que estar presentes. Y los intereses de Europa pasan, las conclusiones del Consejo lo han dicho en muchas ocasiones, por la solución de dos estados. Esta paz incipiente, que todavía está muy lejos de ser una realidad y que tenemos que consolidar, tiene que servir para poner en pie ese Estado de Palestina, no para fragmentar aún más Gaza y para alejar todavía más a la Autoridad Nacional Palestina. Y por lo tanto, Europa, que tiene una larga historia de trabajo conjunto con el pueblo palestino y con la Autoridad Nacional Palestina, tiene que hacer oír su voz y no simplemente un seguidismo de propuestas que hagan otros. Dispuestos a trabajar con todos, pero desde luego con Europa en el centro, teniendo muy claro que el objetivo, y esa tiene que ser la gran condición que ponga la Unión Europea, tiene que ser la solución de dos estados. No podemos empezar a duplicar todas las estructuras que ya existen y que han demostrado que desde luego pueden dar resultados, como son las que ya están puestas en marcha en manos de la Autoridad Palestina en Cisjordania, y no se trata de dividir aún más a los palestinos ni de debilitar a la Autoridad Palestina, sino de reforzarlas. Vamos a tratar también una zona que España conoce perfectamente y por la que empuja en el seno de Europa con fuerza, como es el Sahel. El Sahel son nuestros vecinos africanos, los vecinos de Europa, pero muy directamente los de España. La Unión Europea tiene que mantenerse sobre el terreno. Evidentemente hay países muy distintos, con condiciones democráticas, económicas, de desarrollo muy diferentes unos a otros en el Sahel. Podemos adaptarnos, pero lo que la Unión Europea no puede hacer es desaparecer del Sahel, todo lo contrario, tiene que tener una presencia importante. Y quiero recordar que cuando tratamos crisis gravísimas que afectan a toda la humanidad, a los principios esenciales, como es Ucrania y como es Gaza, no olvidemos, y yo lo reitero siempre que hablo públicamente, de Sudán. Estamos hablando de 150.000 muertos que se hayan contabilizado hasta el momento en Sudán, 15 millones de desplazados. Otra catástrofe humanitaria a la que hay que intentar poner fin, y la Unión Europea también tiene que estar presente con fuerza. Y finalmente vamos a tener un almuerzo de trabajo con los ministros de Asuntos Exteriores de ASEAN y les anuncio que en muy pocos días voy a presentar una nueva estrategia de política exterior hacia Asia. La política exterior global, coherente, con identidad propia que tiene España, va por fin a dejar huella y a marcar nuestra presencia claramente en Asia. Mi colega indio acudió invitado a la conferencia de embajadores del año pasado. Sus Majestades los Reyes han realizado un viaje de Estado a China hace muy pocos días y en esa estrategia vamos a fijar el rumbo de España en toda la región. Hoy es una nueva oportunidad para reiterarlo ante los colegas asiáticos y ASEAN jugará un papel importante. Ministro, sobre el plan en el que trabajan Estados Unidos y Rusia para Ucrania, ¿le parece que cumple los aspectos mínimos que detallaba usted y si se puede hablar realmente de un plan de paz? Desconozco cualquier cosa sobre ese supuesto plan de paz. Lo único que sé es lo que he podido leer ayer por la tarde, ayer por la noche, esta misma mañana en prensa. Por lo tanto, bueno, entiendo que podemos estar ante una presentación de ideas o de brainstorming. No le quiero dar más trascendencia. España no tiene nada que ver con ese supuesto plan de paz o ideas para la paz. Entiendo que es una cosa que dice la prensa entre Estados Unidos y Rusia. La Unión Europea tampoco ha estado involucrada. Lo que sí quiero dejar claro, y hoy lo diré también en la mesa del Consejo de Asuntos Exteriores, cualquier propuesta de paz creíble, justa y duradera, España y la Unión Europea la apoyarán. Pero eso tiene que empezar por un alto el fuego incondicional. De las ideas que he oído, nada de eso está encima de la mesa. Tiene que respetar la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. Tiene que respetar la capacidad de Ucrania para mantener su seguridad. Y en estos momentos la mejor garantía de seguridad que tiene Ucrania es su propio ejército.
Por eso España y todos los europeos lo seguimos apoyando con equipamiento militar. Y, por supuesto, cualquier decisión sobre el futuro de Ucrania, que es un Estado soberano con un gobierno legítimo, que es el del presidente Zelensky, elegido democráticamente, no puede hacerse a espaldas de Ucrania, no puede hacerse a espaldas de la Unión Europea y de los europeos tampoco, y no solamente que no puede hacerse a su espalda, sino que tienen que estar en el centro absoluto de cualquier decisión. Esas son las premisas con las que ha estado trabajando España, la Unión Europea, y desde luego es como contamos seguir trabajando hoy mismo en este Consejo de Asuntos Exteriores. Ministro, pero teme que, por ejemplo, este plan de paz sea una versión 2 de lo que pasó entre Israel y Palestina, que vimos una conferencia en Egipto con la Unión Europea detrás, pero sin haber participado de esto. ¿Esto tiene que ser distinto o este formato de que Estados Unidos, Rusia, eventualmente con Ucrania pacten lo que sea y Europa simplemente salga a la foto? Entiendo que esto no es aceptable. No es aceptable ni en Ucrania ni en Gaza que la voz de la Unión Europea no esté en el centro de todo lo que se decida. En el caso de Ucrania, además, quien tiene que liderar cualquier cosa, porque además es a quien respaldamos, es el gobierno del presidente Zelensky. En el caso de Gaza tienen que ser los palestinos y la Autoridad Nacional Palestina, que es el socio de la Unión Europea desde hace mucho tiempo. Yo creo que sobre esto no hay la más mínima ambigüedad. En cualquier caso, para la política exterior de España no hay la más mínima ambigüedad. España y la Unión Europea llevan años trabajando, aportando financiación, apoyo diplomático, apoyo político al gobierno del presidente Zelensky en un escenario y a la Autoridad Nacional Palestina en el otro. Nuestro objetivo es exactamente el mismo: garantizar la existencia de un Estado ucraniano soberano, democrático y en paz, y garantizar la existencia de un Estado palestino soberano, democrático y en paz. Y de ahí no nos vamos a mover, y es bajo esas premisas las únicas sobre las que trabajamos y vamos a seguir trabajando. Minister, you just compared something we always ask about. Even one of our colleagues has been fired from his work because he asked about Gaza and compared Ukraine with Gaza. He asked why EU don't ask Israel to pay the cost of rebuild Gaza, as we are asking Russia also to do so. What do you think about this comparison? Because you made this comparison. Spain has a coherent position, both in Ukraine and in Gaza. What's at stake in both places, it's also international law, international humanitarian law. If war is a way of carrying out your policies, as it was in the 19th century, or if we stick to United Nations principles and we say that certainly war is not a way of settling disputes among states or people, therefore the same values with the same objectives, peace and a peaceful, democratic and sovereign state for the Ukrainian people and for the Palestinian people, are exactly the same principles for Spain, and we want the European Union to uphold exactly the same principles. Minister, what in your view should the EU do to ensure that it actually has a seat at the table when it comes to Ukraine? Because what we're seeing from reports is that the negotiations that are taking place are without Europe playing a role and without you even having knowledge of the detailed plan. So, in your view, what can you actually do to ensure you have this seat? I cannot even think, not even for a second, that the European Union doesn't have a seat in any future discussion about something that involves directly the security of Europe. European Union has been backing the government of President Zelensky and Ukraine since the very first day of the Russian invasion. We are giving a lot of finance, a lot of political and diplomatic support, and we will continue doing it. Therefore, we must be there. It affects us, and we are a player since the very first day. And certainly, the one that has to be at the driving seat and the one that we are going to listen, both the Europeans and certainly the Spanish government, is President Zelensky and the Ukrainian government. We are talking about a sovereign country.
with a democratically elected government. Therefore, nothing for Ukraine without Ukraine, nothing about European security without the Europeans. Ministro, la última sobre el Sahel ha defendido la presencia europea en la zona. En su momento España fue uno de los países con más presencia militar allí. ¿Está apostando España por recuperar este tipo de misión? Desde luego nosotros vamos a apoyar la presencia de la Unión Europea y toda misión que se haga. Hay una gran dispersión y una gran diferencia entre estados dentro del Sahel. Tenemos desde juntas militares, con las que la relación es mucho más difícil, hasta países con una democracia pujante y socios de primer orden para España. Por ejemplo, Mauritania, un país muy cercano a España y un país que en circunstancias muy difíciles está demostrando que se pueden tener resultados en cuanto a crecimiento económico, en cuanto a lo que es una democracia que está avanzando, y tenemos el caso de Sudán, que es una inmensa catástrofe humanitaria y que tenemos que actuar. Pero desde luego hoy lo que yo voy a solicitar, como hemos hecho siempre, es que la Unión Europea siga siendo un actor de primer nivel con todo tipo de misión, adaptándose, eso sí, a la realidad sobre el terreno, las realidades de seguridad y la realidad con el tipo de gobierno que tienen cada uno de ellos. Muchas gracias. I really have to go.